Saving is a fundamental economic concept with significant impact on economy, economic growth, and development. Savings-based finance is a financial model based on solidarity and joint fulfillment of common needs. The model is appropriate for both retail and corporate finance. In Turkey, there is a notable presence of savings-based finance with a significant growth in saving-based finance companies which continue to play a role in the Turkish economy. In this context, İstanbul Sabahattin Zaim University virtually hosts the second International Saving Symposium on World Saving Day with introductory sessions on the previous day both virtually and in person, creating an awareness on financial sustainability and creative management of financial assets, promoting sustainable financing models in Turkey and abroad. We would like to express our thanks to each participant of the symposium. Welcome to Second International Saving Symposium. Kıymetli misafirler, herkese hayırlı günler diliyorum. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi tarafından düzenlenen 2. Uluslararası Tasarruf Sempozyumuna hoş geldiniz. Online olarak düzenlenen bu sempozyumda bugün birinci oturumda daha çok sektörün içerisinde faaliyet gösteren aktörleri dinledik. Bugün ikinci oturumumuz İstanbul hukuku perspektifinden tasarrufa dayalı finans sistemi başlığını taşıyor. Birbirinden kıymetli 4 hocamızı dinleyeceğiz. Tabii bu faizsiz finans sistemi son dönemlerde özellikle yapılan bir takım kanuni düzenlemelerle Türkiye'de oldukça genişlemeye başlamış bir sistem. Ancak bu sistemin bütün bileşenleri, bu sistemi meydana getiren o ekosistemin bütün unsurları aynı oranda hem akademik çalışmalara, ilmi faaliyetlere hem de farklı etkinliklere konu olmuyor. Daha çok bankacılık çerçevesinde bir takım genel çalışmalar ve faaliyetler düzenleniyor. Halbuki bankacılıktan daha geçmişi bankacılıktan daha geriye giden ve daha köklü olan aslında bir takım unsurlar, bir takım alanlar da bulunuyor. Tasarrufa dayalı finans sistemi de bunlardan birisi. Özellikle Müslümanların iktisat tarihinde bu tarz faaliyetlerin çok erken dönemlerden itibaren başladığını hepimiz biliyoruz. Bununla birlikte bu alanlar biraz zayıf kalmış alanlar. Dolayısıyla bu sempozyum bu açıdan önemli bir boşluğu dolduruyor. Tabii tasarrufa dayalı finans özellikle Türkiye'de büyük oranda ortaya çıkmış bir model. Her ne kadar Avrupa'da yapı tasarruf sandığı gibi bir takım benzer faaliyetler olsa da Türkiye'deki model kendine özgü bir takım özellikleri olan, kendine has bazı özelliklere sahip bir sistem olarak karşımızda duruyor. Bu çerçevede özellikle kuruluşu 1990-91'lerin giden sistemin büyük oranda neredeyse 2016'ya kadar bir veya iki aktörle temsil edildiğini ama 2016'dan sonra oldukça genişlemeye başladığını ve şu anda belki de 30'un üzerinde firmanın, kuruluşun bu alanda faaliyet gösterdiğini biz biliyoruz. Bununla birlikte herhangi bir kanuni düzenlemenin olmaması, bu kurumların nereye bağlı olduğunun tam olarak tespit edilmemesi gibi bir takım yapısal sorunlar var. Aslında bu sorunlar yaklaşık 2 hafta önce İKAM ve İSİFAM tarafından bir çalıştayda dile getirildi ve gayet de önemli bir takım noktalara işaret edildi. Bugünkü oturumda bu kurumlarla ilgili önemli bir nokta olan faizsiz finans ilkelerine uyum konusu. Bu oturumda bu mevzu üzerinde duracağız. Tabii bunun sebebi de yani bu kurumlar kendilerini faizsiz işleyen kurumlar olarak ifade ediyorlar, topluma bu şekilde deklare ediyorlar ve toplumun belirli kesimlerinin de bu çerçevede bir güvenini kazanmış durumdalar. Dolayısıyla bu kurumların fıkhi altyapısı İslam hukuku açısından ne tür bir altyapıya sahip olması gerektiği ve ne tür bir altyapıya sahip olduğu meselesinin aslında masaya yatırılması gerekiyor. Bu çerçevede bugünkü oturumda bu meseleyi biraz detaylı, teferruatlı bir şekilde
ele alacak. Başta da bahsettiğim gibi İstanbul hukuk perspektifinden tasarrufa dayalı finans sistemini ele alacağız. 4 konuşmacımız var. İlk konuşmacımız Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Hasan Hacak hocamız. Ben sözü çok fazla uzatmadan hocamıza bırakıyorum. Hocam buyurun. Evet, Bismillahirrahmanirrahim. Öncelikle böyle bir sempozyumu organize ettikleri için Sabahattin Zaim Üniversitesi'ni tebrik ediyorum. Sakan ve değerli konuşmacı, araştırmacı arkadaşlar ve kıymetli izleyiciler. Şimdi konu, yani benim burada ele alacağım konu bir finansman yöntemi olarak yapı tasarruf sisteminin fıkhi tahlili. Bugünkü uygulanan Sayın Başkan Necmettin Hocam'ın da bahsettiği ülkemizdeki özellikle ev ve yapı üzerine kurulan ama taşıt finansmanı da yapan Türkiye'ye özgü bu sistemin ismini yapı tasarruf sistemi olarak ifade edebiliriz. Aslında daha geniş bir isimle önceden tasarrufa dayalı faizsiz finans sistemi, hatta TDFFS şeklinde kısaltması olan bir sistem olarak ifade edildi. Ama sistemin özellik arz eden tarafı özellikle konut inşaat, konut edinme ve konut tasarrufu olduğu için yapı tasarruf sistemi olarak adlandırabiliriz. Yani teoriyi buradan kurabiliriz. Taşıt tarafı işin daha kolay ve daha az kompleks bir özellik arz ediyor. Yani burada söyleyeceğimiz şeylerin çoğu zaten taşıt içinde geçerli olacak. Dolayısıyla biz yapı tasarruf sistemi olarak adlandırabiliriz sistemi. Burada bu sistemin yani uygulamada tabii bu sistem bir şekilde yürütülüyor. Biz uygulamaya da tabii dikkate alıyoruz ama burada söyleyeceğimiz şeyler teori, yani tamamen uygulamayı meşrulaştırmak yerine yani meşru olarak nasıl işletilebilir bu sistem? Bundan bahsedeceğiz daha çok. Yani farklı uygulamalar oluyor, uygulamalar zamandan zamana değişebiliyor sistem içerisindeki. Biz sistemi genel olarak tanıtmaya çalışacağız. Öncelikle yani yaklaşık 2015'ten itibaren bu sistemle ilgili ciddi çalışmalar yapılmaya başlandı. Belki 2014-2015'ten itibaren diyebiliriz. Yani akademik olarak gerek iktisatçıların, gerek ilahiyatçıların sistem üzerine eğilip sistemi analiz etme çabaları yani 2014-2015'te başladı. Bundan önce bireysel fetvalar, bireysel görüşler şeklinde ilerliyordu. Tabii böyle bir sisteme tümüyle yani fetva verip yani bu sistem şu şekilde meşrudur, bu şekilde değildir şeklinde bir şey söylemek zor. Çünkü sistemin yeteri kadar şeffaf olması gerekiyor. Devletin bir defa kontrolünde olması gerekiyor. Bu yönde yakın zamanda çalışmalar var. İnşallah sonlanır. Yani BDDK'nın bankaları denetlediği gibi bu sistemin de devletin bir kurumu altında denetlenmesi gerekiyor ve bize elimize verilerin şeffaf olarak gelmesi gerekiyor ki biz de yapılan işlemler gerçekten nasıl bunu bilelim. Şimdi işte ben bu yani uygulamayı bir tarafa bırakarak uygulamadaki genel hususlar üzerinden bazı değerlendirmeler yapmaya çalışacağım. Bir defa sistemin kendisi özellik arz eden bir sistem. Yani bu tür yapı tasarruf sandıkları, buna benzer kurumlar, işte Sayın Başkan'ın da belirttiği gibi, Necmettin Hocam'ın da belirttiği gibi, yani değişik ülkelerde hakikaten uygulanmış bir sistem. Ama Türkiye'deki sistem biraz özellik arz ediyor. Farklı tarafları var, ciddi farklı tarafları var. Ve esas güzel olan tarafı da yani öyle ya da böyle bu sistem Türkiye'de oturmuş bir sisteme benziyor. Bu önemli. Yani 30 yılın, belki 30 yıldan fazla bir emek var. Dolayısıyla yani biz havada böyle teorik bir sistem üzerinde konuşmuyoruz. Pratikte uygulanan, göründüğü kadarıyla da başarıyla da uygulanan, işte Türkiye'nin yaşadığı kriz dönemlerinde de
çok ciddi sorunları yaşamadan, insanları mağdur etmeden uygulanan bir sistem var. Ama maalesef bu sistemin bir an önce yani Türkiye'deki genel sisteme entegre edilmesi biraz da belki gururunun okşanması gerekiyor aslında. Çünkü şu anda sistemde belirli dönemlerde çok fazla şey oluyor. Özellikle faiz ve kar payı oranları yükseldiği zaman sisteme bir adeta tırnak içinde söylersek abanma oluyor. Çok fazla firma kuruluyor. Yani hani bu benim konum değil ama bir an önce bunun ele alınması lazım. Devlet tarafından düzenlenmesi lazım. Bu bizim işimizi de kolaylaştıracak. Yani biz sistemi daha iyi analiz edeceğiz ve belki sistemdeki verilere daha rahat ulaşıp ne olup ne bittiğini daha iyi göreceğiz. Şimdi buradaki şey şu, bu sistem faizli ev almaya bir alternatif olabilir. Katılım bankalarından murabaha yoluyla ev almaya da bir alternatif olabilir. Yani bu potansiyeli ben taşıdığını düşünüyorum. Biraz kooperatif mantığıyla işletilebilen bir sistem. Ülkemizde kooperatif mantığıyla işletilen sistemler nispeten az. Yani bugün mesela Avrupa'da kooperatif sigortacılık, ticari sigortacılık oranı, birbirine oranı yani ciddi bir rakama ulaşırken Türkiye'de mesela sigortacılık alanında da kooperatif sigortacılık yok. Dolayısıyla ev edinme alanında da bu kooperatif mantığıyla da işleyebilen bir sisteme de benziyor. Şimdi yani buraya kadar bir giriş yaptıktan sonra benim burada esas yapacağım şey bu sistem yapı tasarruf sistemi, işte zaman zaman el birliği sistemi de denilebiliyor. Fıkha uygun bir şekilde nasıl modellenir? Bunu fıkha uygun bir şekilde modellemek mümkün mü? Bir defa sistemi fıkha uygun bir şekilde modellemek için sistemin iç yapısını biraz görmek gerekiyor, işleyişini görmek gerekiyor. Yoksa kolayca işte sisteme işte birbirine karz veren, kredi veren, ödünç para veren ya da borç veren insanların oluşturduğu bir grup olarak bakılabilir belki. Ya da işte zaman zaman literatürde bireysel fetvaların yani sistemi çok derinlemesine incelemeden sadece bireysel fetvalarla sistemi meşrulaştırmaya çalışan ilahiyatçıların söylediği gibi işte ıvazlı hibe ya da karşılıklı birbirine hibe etme şeklinde belki görünebilir ama bunların ben doğru olmadığını düşünüyorum. Sistemi biz iç yapısını incelediğimiz zaman özellikle yani sonda söyleyeceğim şeyi başta söyleyeyim. Sistemi biz daha önceki bir grup çalışmasında da bizim ortaya koyduğumuz şekilde azalan ortaklık şeklinde sistemin modellenebileceğini düşünüyoruz. En basitinden şöyle anlatalım. Nedir azalan ortaklık? Detaylara daha sonra gelelim. Azalan ortaklık şöyle bir şeydir. Biz 40 kişiyiz ya da 50 kişiyiz. Ev almak istiyoruz. İşte biraz altın günü mantığı. Ev almak istiyoruz 50 kişi. En basitinden. Paralarımızı ortaya koyuyoruz. Herkes bir ev alacak parayı ortaya koyuyor. Herkes kendi miktarınca koyuyor. Bu parayla bir ev alıyoruz. Ve bu ev üzerinde biz bir ortaklık sahibi oluyoruz. Kaç kişiysek, 50 kişiysek 50 kişi ortaklık. Ama sadece basit bir ortaklık değil bu. Her ay yeni bir ev alınacak ve her ay evi çıkan kişi, finansmanını alan kişi evi üzerindeki diğer ortaklardan her ay bir hisseyi alarak evindeki kendi mülkiyetini, mülkiyet hissesini arttıracak. Diğerlerinin, grup içindeki diğerlerinin hissesi de azalacak. İşte diğerlerinin hissesinin azalması üzerinden sisteme azalan ortaklık sistemi diyebiliriz. Dolayısıyla bu bir tür azalan ortaklık sistemidir. Ama sistem tabii bu kadar basit değildir. Şimdi sistemin bu bir kısmını en azından tanımlıyor. Sistem aslında normalde biraz daha karmaşık işliyor. Şimdi ama ana fikir yine azalan ortaklık çerçevesinin dışına çıkmıyor. Şimdi nasıl oluyor? Sisteme bakalım. Şimdi sistemde belirli firmalar
işte yapı tasarruf firmaları insanları sisteme kaydediyor. Biz sisteme giriyoruz. Sisteme girerken firma bütün bizim grup sistemlerinin oluşturulması, ondan sonra ödemelerin takip edilmesi vesaire bir iş yapıyor. Gruplar oluşturuyor, işte şubeler açıyor. Ve biz firmaya üye olacağımız zaman firmaya adeta grupların oluşturulması, işte sistemin işleyişinin takip edilmesi noktasında vekalet veriyoruz. Dolayısıyla bu azalan müşareke ile beraber firma ile bizim yaptığımız ilişki bir aslında aynı zamanda vekalet ilişkisi. Firma bu ortaklıkları, azalan ortaklıkları sürekli bir şekilde kurup sürekli bir şekilde her ay benim yeni bir hisse almamı falan organize eden bizim adımıza vekil olarak çalışan bir vekil. Yani bizim için vekalet işi yapıyor. Bu tabii ücretli bir vekalet ve bundan dolayı firma bir bedel alıyor. Bu bedeli alması bu anlamda vekalet üzerinden meşru görülebilir. Daha doğrusu meşrudur. Burada çok fazla bir sorun yok. Bir organizasyon ücreti alıyor. Şimdi sistemi daha yakından şöyle tanıyabiliriz. Yapı tasarruf sistemi, buna ben sistem diyorum. Bu sistem altındaki alt sistemlere diyelim yöntem diyorum. Yapı tasarruf sistemi içerisinde iki ana yöntem var. Birincisi çekilişli yani kuralı yöntem. Diğeri ise vade ortası yöntem. Yani bütün yöntemler bu iki başlık altında toplanabilir. Çekilişli yöntem içinde ise alt iki yöntem var. Yani çekilişli yöntem iki ayrı alt yöntemden oluşuyor. Efendim, bütün bu yöntemlerdeki mantık aslında yine de eninde sonunda azalan ortaklığa bağlı. Şimdi bunu gösterelim. Dolayısıyla şu anda 3 tane yöntemi ele alacağız. Yani başlangıçta çekilişli yöntem, yani kuralı yöntem. Çekiliş biraz farklı çağrışımlar olabiliyor çekiliş kavramının. Ama buna kura diyebiliriz. Kuralı yöntem ve vade ortası yöntem. Nasıl oluyor bu yöntem? Şimdi çekilişli yöntem son zamanlara kadar, son 3-4 seneye kadar piyasaya farklı işte 30 tane dediniz Sayın Hocam. Yani farklı aktörlerin de girmesiyle yeni yöntemler ortaya çıktı çekilişli yöntem içerisinde. Başlıca iki yöntem var. Kira bedelli çekilişli yöntem ya da kira bedeli olmayan çekilişli yöntem. Önce daha uzun süre uygulanan ama günümüzde artık yavaş yavaş terk edilmeye başlayan kira bedelli çekilişli yöntemden bahsedelim. Kira bedelli çekilişli yöntemde şöyle, yine deminki dediğim gibi mesela 100 bin lira değerinde konut almak isteyen, aylık da 2 bin lira veren grup olduğunu düşünelim. 50 kişilik grup. 50 kişi var. Her ay 2 bin lira ödeniyor. Herkes 2 bin lira ödüyor ve herkes yaklaşık 100 bin lira değerinde bir konut almak istiyor. Yani her ay bir konut miktarı biriktiriliyor. Şimdi burada mesela ilk ay 100 bin lira toplanıyor. Kura çekiliyor. Kime verileceği bu paranın, bu finansmanın kime kullandırılacağı. Kura yoluyla belirleniyor. Diyelim birinci üye, 50 tane üyemiz var. Birinci üye bu finansmanı alıyor, evini alıyor. Şimdi burada azalan ortaklık bu 50 üye arasında kurulmuş oluyor. Ben birinci üye konutunu aldığı zaman bu konutun sadece 50'de biri bu kişinin, 49 payı grubun. Her ay bu birinci üye kendi evinden bir hisseyi alarak, mesela ikinci ay ben evimde 50'de bir hisse daha alıyorum. 50'de bir hisseye daha sahip oluyorum. Her ay yeni kişiler de finansmanını alıyor. Buradaki ilişkileri biz detaylı bir şekilde aslında bir yakın zamanda kitap yazdık. Yani basılmak üzere. Daha detaylı olarak orada var. Dolayısıyla burada
bu üyenin ev üzerindeki hissesi her ay artıyor. Ve her ay yeni bir kişi daha konutuna kavuşuyor çekiliş yoluyla. Şimdi bu sistemde konutunu alan kişi ilk mesela birinci üye konutunu aldı. Konutunun 49 hissesi grubun bir hissesi kendisinin. Bu 49 üyenin evinde kaldığı için bir tür bunlara kira bedeli ödüyor. Kira bedelli sistemde. Şimdi kira bedelinin mantığı nedir? Kira bedelinin mantığı aslında fıkhen temellendirilebilir bir şey. Azalan ortaklık dolayısıyla başkasının hissesi olan evde kaldığı için onlara bu hisse miktarına karşılık gelen kirayı ödüyor. Bu şekilde aynı zamanda evini birinci sırada alanla son sırada alan üye arasında belli bir adalet kurulmaya çalışılıyor. Fakat şimdi uygulama tabii nasıl oluyor uygulamada? Uygulamada diyebilirsiniz ki işte bu Birma kendisi alıyordu falan. Hani uygulamaya bakmıyoruz biz. Böyle mi oluyordu, olmuyordu bunu da araştırmak lazım. Yani bu şekilde modellenebilir. Biz şu anda uygulamaların biraz üzerinde kalıyoruz. Bu şekilde rahatlıkla modellenebilecek bir sistem. Resmi olarak o ev ilk üyenin mülkiyetinde görünebilir belki ama fıkhi açıdan biz bu üyeyi bu evin birinci üyenin değil ortaklığın evi olarak düşünebiliriz. İleride mesela tapu üzerinde ne bileyim bu sistem eğer şey olursa resmileşirse belki bir takım yollarla bu ortaklığın mülkiyeti de bilmiyorum o belki uzun bir yol ama resmi olarak da ortaklık mülkiyeti üzerinde görülebilecek şekilde dizayn edilebilir. Evet. Şimdi buraya kadar sistem basit işliyor aslında. Sistemin cazibesini arttırmak için mesela deminki örnek üzerinden gidelim. 100 bin lira değerinde ev almak isteyen 50 kişi var. Ayda da 2 bin lira ödeyebiliyorlar. Şimdi eğer normal altın günü mantığıyla işlemiş olsa 50 ay beklenmesi gerekiyor. Birinci evi çıkanla 50. olarak finansmanı çıkan, konutu çıkan kişi arasında 50 ay gibi uzun bir süre var ve herkesin finansman 100 bin lira olduğu için sistem bu şekilde cazibesini yitiriyor. Otomobilde yani otomobil finansmanında işte vadeler daha kısa ve yeni çıkan en sona kalan kişi icabında yeni model araba alacağı için ve araba fiyatları belki bu kadar arttığı, konut kadar arttığı varsayılmadığı için geçmiş dönemlerde şu anda durum belki tam tersine döndü. Yani konut finansmanı taşıt finansmanı normal altın günü mantığıyla uzun süre gitmiş. Ama konut finansmanında vadeler ister istemez daha uzun olduğu için 50 ay firma bu sistemi cazip hale getirmek için firmalar genelde 50. ayda değil 50 ayın yarısı 25, 25'i geçtikten sonra 26'yı geçtikten sonra herkese toplu ödeme yapıyor. Yani herkesin finansmanını veriyor. Dolayısıyla bu aşamada artık yani çekilişli sistem dediğimiz sistemde de bu var. Bütün yani diğer vade ortası sisteminde de bu var. Yani yönteminde iki temel yöntem var demiştik ya, çekilişli yöntem, vade ortası. Her ikisinde de aslında bu şey var. Sistemin vadesi 50 aysa 26. ayda herkese firma ödeme yapıyor. Nereden yapıyor bu ödemeyi? Yani sistemde biriken paradan, özellikle vade ortası dediğimiz ikinci sistemde üyeler sisteme girip sadece para veriyorlar. Hiçbir şey yapmıyorlar, bekliyorlar. Orada para birikiyor. Üçüncü olarak firmanın kendi öz kaynağı. Bu 3 kaynaktan ne yapılıyor 26. ayda? Evini 26. aya kadar 26 kişi konutunu almış, 24 kişi kalmış. Geri kalan 24 kişiye de bütün finansman veriliyor. Dolayısıyla burada artık firmanın elindeki büyük havuzun fonuyla, yani artık grup içinde değil grup dışındaki bütün firmaya girmiş ne kadar insan varsa belki
belki. Bunların havuzundan bunlara finansman sağlanarak artık bir şareke havuzu, ortaklık havuzu var. Herkes diyor ki ben paramı veriyorum buraya. Bu parayla işte sırası gelen kişilere ev alınsın deniliyor. Dolayısıyla şunu demek istiyorum. 26. aya kadar grup içindeki üyeler arasında olan azalan ortak 26 aydan sonra artık bütün gruplarla, bütün kişilerle bu fonu yöneten firma grup arası azalan ortaklık alıyor. Efendim? Yine azalan ortaklık mantığını burada ben dışına çıkıldığını düşünmüyorum. Firma çünkü üyelerden aldığı vekalete dayanarak bu azalan ortaklığı organize ediyor. Heh. Hasan Hocam, Evet. kusura bakmayın, müdahale etmek zorundayım. Yani çok güzel gidiyor ama süremizi 3 dakika aştık. Öyle mi? O zaman hızlıca Evet. şey yapalım. Yani Evet. toparlarsanız. Tamam, hemen toparlıyorum. Yani her iki şeyde de, yöntemde de, yani şöyle söyleyelim. Kirişli sistemde kira bedelli olsun olmasın. Her iki şeyde de vade ortasına kadar grup içinde bir ortaklık, vade ortasından sonra bütün gruplar içinde bir azalan ortaklık söz konusu. Firma eğer bu yetkiyi almışsa üyelerden bu ortaklığı organize edebilir. Şimdi burada bir husus daha var. Üyelerle firma ayrıca mudarebe akdi de yapabilir. Azalan ortaklık organizesiyle beraber. Yani al bu bizden gelen parayı, eğer herhangi bir şekilde fon fazlası olursa elinde, bu fonu mesela katılma hesaplarında değerlendirebilirsin şeklinde, bu şekilde de bir şey olabilir. Şimdi kira bedelli sistemin tarafı nedir? Güzel tarafı. Kira bedelli sistem eğer iyi işletilebilirse burada ilk ilk çıkan finansmanı ilk çıkan üyeyle en son mesela 1. ay alanla 26. ay alan arasındaki bu dezavantaj giderilebilir. Şimdi ikinci sistem ya da ikinci yöntem çekiliş sistemde kira bedelinin olmadığı, kira bedelinin atlandığı sistem. Burada kira bedelli sistemden farkları şu. Burada kira bedeli söz konusu değil birinci olarak. İkinci olarak üyenin sistem ödediği taksit miktarı finansmanı çıktıktan sonra arttırılıyor ve vadede kısaltılıyor. Mesela ben 50 aylık bir şeye girdim diyelim. 50 aylık bir taksite girdim. Finansmanın ne zaman çıkacağı belli değil bana. İlk ayda bana çıktıysa eğer bana toplu ödeme yapılıyor hemen ve artık ben 50 ay içinde ödemiyorum. Mesela 30 ay içinde ödüyorum. Geri ödemesini 30 ay içinde yapıyorum. Neden? Çünkü ben artık kiradan kurtuldum. Benim normalde ödeyeceğim taksit 2.000 liraydı mesela. Bunun üzerine 2.000 lira daha ilave ediyor firma. 4.000 lira. 4.000 liralık taksitle ben daha kısa sürede ödüyorum. Geri ödemesini yapıyorum. Burada bu sistemde yine organizasyon bedeli daha yüksek. Çünkü firmanın burada herhangi bir şekilde sistemdeki paradan para kazanması, işte kira bedeli falan olmayınca mümkün olmadığı için firma buradan sadece organizasyon bedelini alıyor teorik olarak. Dolayısıyla daha yüksek bir miktar alıyor. Efendim, bu sistemde ben sürekli şunu zihnimde soru işareti, bu sistem kira bedelinin olmadığı sistem. Yani ilk üye ile son üye arasındaki yani bir şey var, adaletsizlik var. Adeta şöyle oluyor. İlk çıkan kişi kazanıyor. Yani buradaki kura çok önemli artık hale geliyor. Efendim. Dolayısıyla bu adaletsizlik belki giderilebilir. İkinci temel yöntem vade ortası yöntem. Vade ortası yöntemde de aslında tek bir grup var. Bütün vade ortasına giren kişilerin oluşturduğu tek bir grup. Burada ilk başta azalan ortaklık belki yok. Yani böyle bir küçük gruplar olmadığı için. Ama bu bedellerle sürekli çekilişli yöntem içinde ya da diğer vade ortası şeylerinde vade ortasına bizden önce girmiş kişilerle sürekli azalan ortaklık yapılıyor. Hani
Şimdi vakit sıkıştığı için çok kısaltıyorum. Şöyle diyebiliriz. Vade ortası yönteme yeni girenler bir önceki döneme girenlerle sürekli şey yapıyor. Azalan ortaklık ilişkisi içine giriyor. Şimdi son cümlelerimi söyleyeyim o zaman. Sistem bu haliyle hakikaten bir tasarruf yöntemi. Bu anlamda değerli. Bu sistem katılım bankaları tarafından da kullanılabilir. Uygulamayla benim anlattığım bu teori arasında farklar olabilir. Bunları ben önemsemiyorum. Ben bir teoriyi anlatıyorum. Üyeler arasındaki adaletin daha iyi kullanılacağı şekilde kira bedelli bir sistem bana daha şey görünüyor. Diğeri de bu adaletsizlikleri yanında yine de meşru bir sistem olarak görülebilir. Bir de şunu söyleyelim. Burada sistemi ortaklık üzerinden modelleyip dizayn ettiğimiz için bir defa sistemde aslında teknik anlamda bir para borcu üzerine kurulmuyor bu sistem. Yani krediden, bankadan kredi çekmeden farklı. Grup kendi içinde, yani sistem kendi içinde bir sistem olduğu için buradaki parayla iş yapılıyor. Dolayısıyla herhangi bir şekilde üyeler bir yerden kredi çekmiş bir insan gibi zimmetinde borç sabit olarak bu sistemi devam ettirmiyor. Yani finansmanı çıkan üye bile aslında salt İslam hukuku açısından düşünürsek zimmetinde bir para borcu yok. Her ay yeni bir hisse satın alarak işine devam ediyor. İstediği anda da sistemden çıkabilir. Dolayısıyla sistem bu anlamda ekonomik olarak da borç üreten bir sistem olarak görülmeyebilir. Bu açıdan da ayrıca değerli. Ben son cümle olarak inşallah en kısa zamanda bu sistemin resmi düzenleme altına girmesini temenni ediyorum. Bu şekilde biz de daha net sistem üzerinde konuşabiliriz. Genel olarak bu şekilde beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hasan Hocam da çok teşekkür ederim. Hakikaten sistemi gayet özellikle teorik açıdan iyi özetlediler hocamız. Ben epey not aldım. Muhtemelen izleyicilerimizden de sorular gelecektir. Bu diğer konuşmacılarımızdan sonra eğer soru olursa Hasan hocamıza soruları yöneltiriz. Ben değindiği noktalara zamandan tasarruf, madem paradan tasarruf olur, zamandan tasarruf etmek amacıyla çok fazla değinmeyeceğim. Teşekkür ederiz hocam. Şimdi ikinci konuşmacımız yine Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Abdullah Kahraman hocamız. Hocam buyurun, söz sizde. Sizin de 15 dakikanız var. Sizi dinliyoruz hocam. Abdullah hocam duyuyor musunuz bizi? Sanırım Abdullah hocamın bağlantısında bir şey var. Yine zamandan tasarruf. Abdullah hocam duyuyor musunuz? Abdullah hocam duyuyor musunuz? Evet, bağlandım tekrar. Hocam hocamızı dinledik. Sizin de 15 dakikanız var. Buyurun söz sizde hocam. Vallahi eğer kesilmezse 15 dakika konuşayım ben size. Ses geliyor mu peki? Tamam, evet hocam duyuyoruz. Şimdi öncelikle hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bu sempozyumun hayırlı olmasını diliyorum. Sayın Rektörümüz tabii bize emretti, biz onun emrini kıramadık. Aynı zamanda Necmettin Hoca sana pas ettik ama geri geldi, tepti. Yine bana kaldı bu. Dolayısıyla bu kıyamı unutma. Tamam hocam. Bana bana verilen başlık tasarruf nedir? İslam hukuku bu bireysel tasarruf sistemine, özellikle tasarrufa dayalı finans sistemine nasıl bakmak
anlatılmaktadır. İşte bir model üzerinden bu anlatılabilir mi tarzında bir şeydi, bir konuydu. Bununla ilgili biraz özet oluşturdum. Onları vakitten tasarruf adına sizinle paylaşmak isterim. Öncelikle şunu biliyoruz. Bir ekonomi içerisinde faiz gerçekliği var. Bir tarafta Müslümanlar inancıyla kazancı arasına sıkışmış durumda. İnanç esaslarımıza göre ki burada en temel gösterge o faizden kaçınmak mümkün mü? Ne kadar mümkün? Bunun çabası içerisindeler. Bundan dolayı da ben bir faizsiz sistem oluşturdum diyen hemen hemen herkesin peşinden bu çaresizlik içerisinde Müslümanlar koşmak durumunda kalıyor. Bazen de maalesef sürükleniyor. O bakımdan biz bu alternatif sistemleri değerlendirirken İslam hukuku açısından Hasan Hocam söyledi. Bunları meşrulaştırma çabasında değiliz elbette. Böyle bir derdimiz de yok. Ama var olan sistemler aksaklıkları varsa İslam hukuku sistemine göre yeniden düzenlenebilir mi? Aksak yönleri tamir edilerek bu tasarrufa dayalı sistemler gerçekten de faizsiz tasarrufa dayalı sistem şeklinde yeniden dizayn edilebilir mi? Hadi edelim ki tasarruf nedir? Olmak zorunda mı? Elbette tasarruf genelde olumlu bir anlam taşıyor. Böyle basit tarifleri var tasarrufu biliyorsunuz. Parayı ya da tüketilebilen herhangi bir şeyi dikkatlice kullanma, idareli harcama anlamına da gelebiliyor. Ama yeni yatırımlar yapmak için onlara para koymak ve birikim yapmak gibi anlamlara da geliyor. Yine mevcut kaynakları çarçur etmeyip doğru bir kaynak planlaması yapabilmek, temel ihtiyaçlar için elinde olan para gibi değerleri en efektif biçimde değerlendirmek vesaire gibi anlamlara geliyor. Bunun için bu tasarruf denilen şeye ulaşmak ve bunu sağlayabilmek için birikimlerin nasıl değerlendirilebileceği hep soru, aynı zamanda sorun oluyor. En bilinen ve garantili ve de kestirme yol nedir? Faizli mevduat hesabı açtırmak. Rahat paranızı faizli mevduat hesabına yatırırsınız. Aydan aya ne geleceği, ne alacağınız da bellidir. Vergisi kesilir, düşülür. Size kar olarak verilir, faiz olarak verilir. Ya da döviz altın alırsınız. Bu da bir tasarruf yöntemidir. Basittir, herkesin uygulayabileceği bir yöntemdir. Biraz ileri seviyede bilginiz, piyasalardan haberiniz varsa pay senedi, yani eski adıyla hisse senedi alabilirsiniz. Veya takip ediyorsanız tahvil ve bono alabilirsiniz. Bunlar da tasarruf yöntemleridir. Bunun için birikimler bankaya ya da faiz getiren başka bir yatırım aracına verilerek ekonomi yeniden para ve kaynak üretilmesi ve böylece yatırımlar yapılması sağlanabilir. Fakat bunların her bireri Müslüman kimliği taşıyan, Müslüman hassasiyeti taşıyan insanlara, bizlere uymaz. Faizli enstrümanlar ve ürünler o yüzden tercih edilmez ya da edilmemelidir. Ama edilmemelidir ifadesi aynı zamanda insanları sıkıntıya ve alternatifsizliğe sürüklediği için hayat devam ediyor. İnsanların tasarruf yapma, birikim oluşturma ve bu birikimleri yatırıma dönüştürme arzuları ve ihtiyaçları var. Siz onlara alternatif göstermek durumundasınız. İşte bu arkadaşların söylediği yapı tasarruf firmaları buradan karşımıza çıkıyor. Yani biz sizin aradığınız faizsiz alternatifi tam da biz oluşturduk diyerek karşısına çıkıyor insanların. Peki şu soruyu bir daha soralım. İnsanlar buralara neden başvuruyorlar? Neden tercih ediyorlar bunları? Her zaman normal faizli mesela kredilere göre avantajlı olduğu için değil. Özellikle
Vade ortası sistemden bahsetti Hasan Hocam. Vade ortası sistemin bazı uygulamalarında ve şekillerinde faizlere göre hesap ettiğinizde bazen faizlerin, yani faizli kredinin daha cazip olduğunu da görüyorsunuz. Demek ki ya insanlar bunu tam hesap edemiyorlar veyahut da temel saik bu değil. Temel saik faizden kaçınmak. Bir de bu yapı tasarruf şirketlerinin işlemleri biraz daha basit, daha formalitesi az, ulaşılabilir olmaları daha kolay olduğu için insanlar buralara müracaat ediyorlar. Şimdi İslam bu tasarrufa nasıl bakıyor? Birkaç çeşit tasarruftan bahsedebiliriz. Cimriliğe, pintiliğe, amaçsız birikime ve sermaye atıl kalma sebep olan tasarruf vardır. İnsanların bir kısmı bunu yaparlar. Biliyorsunuz ki Kur'an-ı Kerim bu amaçla yapılan tasarruflara hoş bakmaz. Hadisler de, sünnet de bu anlamda böyle bir tasarrufu dünya malına tapmak olarak kabul edip bunları doğru bulmaz. Vellezine yeknizune zehebe vel fızzate diye başlayıp devam eden ayet ve benzer bunları yasaklar. Yine serkimine ve zor günlere hazırlık amacıyla yastık altına birikim yapma tarzındaki tasarruf. Yine bunda da faizden kaçınma aslında anlayışı mevcuttur. İnsanlar hepsi götürüp bankaya yatırmak istemezler. İşte faiz gelir diye korkarlar. Bu sefer yastığı beslerler. Üçüncüsü israfı önlemeye yönelik tasarruf vardır. Çünkü israf ekonomilerin aynı zamanda baş belasıdır. Bütçelerin baş belasıdır. İslam onu da yasak. Dolayısıyla israfı önlemeye yönelik tasarruflar teşvik edilir. Dördüncüsü bir tip var ki esasen bizim konumuzla da ilişkili bulunan tasarruftur. Sermayeyi artırıp yatırıma dönüştürme ve serveti tabana yayma amacına yönelik tasarruf. Esas olan budur. Şimdi İslam amaçsız birikime, biriktirme tarzındaki tasarrufları hoş karşılamıyor. Yatırım amaçlı birikimleri hoş karşılıyor. Hatta bunları teşvik ediyor. Çünkü siz böyle bir tasarruf yaptığınızda, sermayeyi tabana yaydığınızda aynı zamanda bu bir iş yerine dönüşecek demektir. Ve bu iş yerinde sadece siz değil, sizin biriktirdiğiniz, iyi niyetlerle biriktirmiş olduğunuz bu sermaye tabana yayıldığı zaman bundan ihtiyaç sahibi birçok insan da yararlanabilecektir. Belki çok ilgili değil ama bir anda bir kişiye ne kadar zekat verilmesi gerekir meselesini fukaha tartışırken Hanefilerde nisabın 1,6, işte Şafilerde yıl boyu sorumlu olduğumuz, nafakasıyla yükümlü olduğumuz kimselere verilecek kadar ihtiyacını karşılayacak kadar verilmesi gibi şeyler tartışılırken bakın burada bir sermaye oluşturma mantığı mevcuttur. Şimdi tasarrufa dayalı finans sistemine geldiğimizde bir kere faizsiz yöntemle konut veya taşıt finansmanı yönelik olan bu sistem aslında incelemelere göre Almanya'daki yapı tasarruf sandığı sistemi esas alınarak yapılmaya başlanmış. İlk uyarlayı bildiğimiz kadarıyla Eminevim olarak piyasada var olan şirket bunu uyarlamış. Şimdi Türkiye'de geçmişte tasarruf oranları %18-20'lere çıkmış. Son yıllarda gayri safi milli hasılaya göre %15 olarak gerçekleştiği söyleniyor. Halbuki bu konuda dünyadayız. Eğer rakamlar doğruyu gösteriyorsa dünyada çünkü bu %20, %36'da. İnsanlar şimdi tasarruf yapıp bunu da yatırım amaçlı kullanmadığı zaman yastık altının bir faydası yok. Onun için de biliyorsunuz hükümetler, ekonomi bakanları sürekli yastık altına çalışıyor. Yani oradaki paraları ekonomiye kazandırmak istiyorlar. Ama para sahiplerini, birikim sahiplerini, tasarruf sahiplerini ikna etmeleri gerekiyor.
Hangi noktada ikna etmeleri gerekiyor? Bir sistem işaret edecekler. O sistemde tasarruf sahiplerinin hassasiyetlerine, inancına uygun olacak. Biraz da garantileri olacak yani sistemin. Öyle Türkiye bu anlamda kötü tecrübeler yaşadı biliyorsunuz. İşte isimlerini vermekte beis yok yani. Yımpaşlar, Kombaslanlar vesaire vesaire toplayıp batan şirketler de oldu bu anlamda. Onun için de insanlar biraz daha ihtiyatlı davranıyor ve garantisi olan sistemleri tercih etmeye çalışıyor. Şimdi garantisi sistem dediğimizde bazı duvarlara çarpıyor tabii bu. Geleceği garanti ederseniz, paranın zarar etmeyeceğini, hep kar edeceğini garanti ederseniz bu da faiz oluyor. Bu da bir açmaz ile karşı karşıya kalıyoruz. Şimdi bu yapı tasarruf şirketleri aynı zamanda insanlara cazip geliyor. Niye? Küçük birikimi olanlar da buralardan yararlanabiliyorlar. Fakat bunların da demin Hasan Hocam söyledi, siz de söylediniz Necmettin Hoca başlangıçta bir mevzuatları yok. Mevzuatları olmadığı için denetimleri nasıl yapılacak? Denetler noktada şeffaf olup olmama problemi karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla böyle sıkıntılar var. Şimdi bu tasarrufa dayalı finans sisteminin yaygın şekilleri, İslam hukukunun bunlara nasıl baktığı meselesini eğer özetleyebilirsem, Hasan Hocam azalan müşareke örneğinden bahsetti. Aslında ben bir model üzerinden onu zikredecektim. Ama ben farklı yönlerine işaret etmeye çalışayım. Bir kere burada esas şey el birliği sistemi. El birliği sisteminde taşıt finansmanı, ev finansmanı var. Bu klasik altın günü anlayışından türetilmiş ve geliştirilmiş bir sistem. Özellikle bu sistemde uygulanan çekilişli yöntem üzerinde durup bazı şeyler söyleyebiliriz. İslam hukuku açısından bunu değerlendirebiliriz. Bir kere çekilişli sistem, vade ortası sistem vesaire, biz bunlara baktığımızda avantajlı yönleri olduğu gibi İslam hukuku açısından ilk etapta sistemin bazı sıkıntılarının olduğunu tespit edebiliyoruz. Mesela ne görünüyor? Bu sistemi ilk incelediğimizde böyle çok yorum yapmadan, işin içerisine çok girmeden ki bu söylemelerde İslam hukuku açısından karşımıza sıkıntılar çıkıyor. Karz verip karşılığında menfaat elde etme. Dolayısıyla bu yönüyle faize bulaşma. Kendine ait olmayan fonu kullanıp kar elde etme ve elde ettiği bu karı fon sahibiyle paylaşmama. Hasan Hoca biraz ona etti. İşte büyük havuz var, küçük havuz var. O havuzda bir anında toplanıp anında dağıtılmadığı için belli bir miktar her zaman orada kalıyor o havuzda. Kalması da gerekiyor zaten. Ama havuza, fon diyelim isterseniz şimdi, o fona iştirak edenlerin aynı zamanda orada hakları var. Diyelim ki siz bunu mevcut ortaklığın dışında farklı bir yatırıma dönüştürdüğünüzde, gayrimenkul aldınız mesela diyelim veya gidip hisse senedi aldınız. O almış olduğunuz her şeyde size para yatırıp havuzun oluşmasına katkı sağlayan herkesin hakkı var. Bu bir açmaz. Bunu çözemiyorlar bizim görebildiğimiz kadarıyla. Kendi lehine tek taraflı garanti sağlama gibi sözleşmede hükümler yer alıyor. Organ ücreti adıyla peşin bir ücret alınıp bunu geri öderken 6 ay sonradan başlatma, 6 ay sonradan ödemelere başlanıyor. Bu arada bu paranın elde ettiği getiriyi veya değer kaybını hiç dikkate almama ve telafi etmeme gibi bir sıkıntı gözüküyor. Özellikle çekilişli sistemde sonraki müşterilerin piyasanın yükselmesi sebebiyle
hedefledikleri evi alamama riskine karşılık ilk kura sahiplerinin kâra geçmesi, böylece müşteriler arasında adaletin sağlanması. Hasan Hoca dedi ya, ilk giren kârlı ama sona kalan bayağı bir karlı. Bunun destemesi ve sistem içerisinde bu dengenin kesinlikle kurulması gerekiyor. Fıkhi, hukuki tavsifinin, nitelendirmesinin, tekyif dediğimiz şeyin net olarak yapılmaması. Şimdi biz buna baktığımız, evet bu sakıncalar gözüküyor. Ama bu sakıncaların gözükmesi bu sistemi tamamen İslam hukukunun dışına iter mi? Elbette itmez. Yani bunların tamir edilmesi mümkündür. Nasıl mümkündür? Tek bir mezhep esasıyla, belki tek bir mezhepten fetva alarak, toparlıyorum. Bir mezhebin sistematiğine göre belki bunların tamamını cevaplandıramayabiliriz veya revize edemeyebiliriz. O zaman farklı mezhepleri işin içerisine sokmak durumundayız. Bir. İkincisi, tek bir akit tipi çerçevesinde bunları revize etmemiz de mümkün gözükmüyor. Biliyorsunuz ki çağdaş ekonomik işlemlerin ve bankacılık işlemlerinin önemli bir kısmı mürekkep akit mantığını doğurdu. Yeni bir akit tipi olarak mürekkep mali akitler gündeme geldi. O zaman sistemi parça parça gruplara ayırıp her birini bir akit çerçevesinde değerlendirip sonra da bir bütün olarak yine dizayn etme imkanımız var ki Hasan Hoca söyledi. Biz bunu azalan müşareke, sistemi bir bütün olarak azalan müşareke içerisinde dizayn etmenin mümkün olabileceğini ama bahsettiğim sıkıntıları da ortadan kaldırmak ve bertaraf etmek suretiyle bunu yapabileceğimizi düşünüyoruz. Lakin bir şey kalıyor. Son olarak şunu söyleyeyim. Biz bunları düşünüyoruz, yazıyoruz, öneriyoruz da uygulama bizim yazdığımız, önerdiği, dizayn ettiğimiz şekilde oluyor mu? O artık bizim elimizde olan bir şey değil. Allahu alem bis-savab. Diyorum. Sabrınızı taşırmak istemiyorum ve noktayı koyuyorum. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim hocam. Ağzınıza sağlık. Abdullah Kahraman hocamız da tasarruf olgusundan başlayıp bu kurumların nasıl birer tasarruf organizasyonu olduklarını ve bununla bağlantılı bazı sorunları dile getirdiler. Teşekkür ederiz hocam. Şimdi üçüncü konuşmacımız İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Doçent Doktor Süleyman Kaya hocamız. Süleyman Kaya hocamız da yanılmıyorsam bu konuda aslında ilk yazanlardan birisi. Bu çerçevede yayınları olan bir hocamız. Dolayısıyla uzmanlığı özellikle İslam hukuku perspektifinden hatta genel anlamda bu kurumları inceleyen hocalarımızdan birisi. Kendisinin tecrübesi var. Şimdi o tecrübesini dinleyeceğiz hocamızın. Buyurun hocam, sizin de 15 dakikanız var. Estağfurullah. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Sabahattin Zaim Üniversitesi'ne de böyle güzel bir sempozyum bu pandemi döneminde de olsa, online de olsa düzenlediği için tüm yöneticilerine, tüm organizasyon heyetine de teşekkür ediyorum ayrıca. Tabii şimdi ben iki üstadımdan sonra konuşacağım için aslında çok hani üstaddan sonra talebeye fazla söz düşmez. Ama sağ olsun hocalarım zaten benim söyleyebileceğim, söylemeyi düşündüğüm birçok şeyi dile getirdiler. Necmettin hocam da sızlanıyor vakit az kaldı diye. Onun da farkındayım. Dolayısıyla ben şöyle kısaca aslında biraz kendi açımdan konunun tarihçesini arz edip bir iki öneriyle konuşmamı tamamlamış olacağım inşallah. Şimdi tabii ben bu konuyla Necmettin hocamın da söylediği gibi ilk olarak 5 yıl önce Konya'da 15 Ekim 2015'te tanıştım. Oradaki günümüz ticari meseleler kongresinde bir tebliğ sunmam istenmişti benden. Hiç bilmediğim, aslında hiç incelemediğim bir konu. O tebliğ vesilesiyle bir yaz boyu bu uygulamayı incelemeye çalıştım. Tabii
uygulamanın ne olduğu çok karmaşık aslında. Çok demeyeyim ama en azından dışarıdan birisinin anlamasının çok da kolay olmadığı bir sistem. Farklı içerisinde alt yöntemler olan bir sistem. E, Belli ölçüde anlayamaya çalıştım. İşte anlayabildiğim kadarıyla da bir takım şeyler söyledim o sempozyumda. Ama orada şunu gördüm. Mevcut uygulama ile bu uygulamaya dair verilen fıkhi fetvaların, yani bu uygulama fıkhen meşrudur, faizsizdir, helaldir şeklindeki fetvaların çok da birebir örtüşmediğini, Hasan Hocam'ın da dile getirdiği üzere, yani mesela işte ivaz şartlı hibe, istisna akdi gibi bir takım yorumlar yapılmış ama aslında uygulamanın bunlardan farklı olduğunu gördüm ve sonuç olarak da dedim ki henüz uygulamanın meşruiyetine dair fetva, yani uygulamanın bizzat kendisini ortaya koyan ve şu şekilde fıkhen meşru olur diyen bir fetva ortada yok diye bir sonuca ulaştım. Orada bir de aslında sistemin bir finansman sistemi olduğuna vurgu yapıp, dolayısıyla bir finansman sistemi olduğu için bunun hani daha geliştirilmesi ve BDK, TMSF gibi kurumlar tarafından da hem garanti altına alınması hem denetlenmesi gibi öneriler sunmuştum. Sonrasında şahsen hayırlı bir takım gelişmelere şahit oldum. Bir kere kendilerine burada da teşekkür etmek isterim. Hasan Acak Hocam, Abdullah Kahraman Hocam, hatta Murtaza Bedir Hocam bu konuyu çalıştılar. Yani bu konu üzerinde, yani bu sistemi anlamaya çalıştılar, uğraştılar yıllarca. Yani hep yıllarca, bir tam süresini bilmiyorum ama uzun bir süre emek harcadılar ve bu sistemin nasıl fıkhen meşru bir zeminde izah edilebileceğini ortaya koymaya çalıştılar. Bu tabii bizim için güzel bir gelişmeydi. Bir de BDK'da ilgili dairede bir takım toplantılar düzenledi. Hatta bir tanesini Sakarya İslam Ekonomisi ve Araştırma Merkezi ile ortaklaşa Sakarya'da düzenlemiştik. Bir günlük çalıştay düzenlemiştik. O çalıştayda da tabii BDDK'nın şöyle bir niyeti vardı. Bir düzenleme yapma. Yani bu konuyu, yani bu uygulama nasıl yürüyecek? Bir mevzuatını oluşturma ve o mevzuata göre de denetleme. Ama yani onun sonucunu henüz daha en azından görmedim ama çalışmaların devam ettiğini duyuyorum sadece. Ama nihai olarak sonucunu bilmiyorum. O çalıştayda biz Abdullah Kahraman Hocam'ı da dinlemiştik. Hasan Acak Hocam'ı da dinlemiştik. Hasan Acak Hocam orada bu azalan müşarekeye dair önerisini bana göre ham halinde bize sunmuştu hocam. Biz de tabii bir takım çekincelerimizi, endişelerimizi dile getirmiştik o toplantıda. Sonra 2017'de, Ekim 2017'de 3 sene önce diyelim, bu sefer Din İşleri Yüksek Kurulu bir dini meseleler istişare toplantısında bu konuyu ele aldı. Orada da yine Hasan Acak Hocam tebliğciydi, ben müzakereciydim. Hasan Hocam bu konuyu daha detaylı bir şekilde sağ olsun sundular. Ben dahil orada bulunan heyetin görebildiğim kadarıyla hemen hepsi Hasan Hocam'ın sunmuş oldukları sistemi, modeli beğendik, uygun bulduk. Yani hani bu şekilde yapılırsa fıkhen bunun meşruiyetine imza atarız demiş olduk. Ama tabii sonrasında ne oldu bilmiyorum. Benim orada ilişkim kesildi. Yani bir hat koptu. Ta ki Mehmet Bulut Hocam, Sayın Rektörümüz işte birkaç ay önce arayıncaya kadar, hocam böyle bir sempozyum var, siz de bir konuşma yapar mısınız deyinceye kadar. Şimdi tabii bunun üzerine o 3 yıl aradan sonra belki ilk kez bu konuyu tekrar gündeme almış ya da bu konu üzerine bir şeyler söylüyorum şu anda. Tabii birçok farklı çalışmalarımız var, farklı meşgallerimiz var, ilgilendiğimiz birçok farklı konular var. Bu konu orada kaldı, bir kere ilgimiz kesildi. Daha bir uyarıcı olmadı. Yani Mehmet Bulut Hocam'ın yaptığını bu arada yapan kimse olmayınca konu bizim açımızdan da kaldı. Şimdi gelinen nokta itibariyle şu anki tabii bu bizim bu bahsettiğim toplantılar olduğunda belli sayıda kurum vardı bu işi yapan, bu tür bir organizasyon yapan. Ama şu anda en azından onu müşahede edebiliyoruz çünkü
herhangi bir şehir merkezine gittiğimiz zaman merkezi caddelerde birçok kurum görüyoruz bu şekilde faaliyet yaptığını gördüğümüz. Yani kurumların sayı olarak çok arttığını görüyoruz. Muhtemel ki, bunu tahminen söylüyorum, işlem hacmi de büyümüştür. Yani hani sektör de büyümüştür diye tahmin ediyorum. Bu kadar kurum, yeni kurumlar sisteme dahil olduğuna göre. Ama bunların bir ya da hepsi, yani herhangi birinin uygulamada nasıl yani uygulamayı nasıl yaptıkları, bu işi fıkhen faizsiz, meşru olarak nasıl tanımladıkları, nasıl konumlandırdıklarını doğrusu bilmiyorum. Ve yani böyle bir araştırma içerisinde değilim. Burada bu Hasan Hocam'ın tabii ki alternatifi yani gayet güzel olduğunu söyledim. Buna ilave bir takım alternatifler de düşünülebilir, geliştirilebilir. Yani hani her şirket mutlaka aynı şekilde izah etmeli ve aynı şeyi uygulamalı anlamında da söylemiyorum. Ama her şirketin işte Hasan Hocam gibi, Abdü Hocam gibi Türkiye'de ilmiyle bilinen, tamam bu fıkhen meşrudur dediklerinde ilim camiasının güvenebileceği hocalarımızın fetvalarını görmek isteriz doğrusu. Belki de vardır. Onu da doğrusu çok iyi bilmiyorum ama en azından 2017'ye kadar ben görmemiştim, ama 2017'den sonraki durumu dediğim gibi çok iyi bilmiyorum. Tabii sistem bize şunu gösterdi. Aslında Türkiye'de faizsiz olarak tasarrufa dayalı bir finans sistemi kurulabilir ve buna ciddi bir talep var. Ve bu daha da geliştirilebilir aslında. Hani faize dayalı ekonominin bir takım problemlerini dile getiren İslam ekonomisi çalışanları aslında bunu çok olumlu bir gelişme olarak değerlendiriyorlar, haklı olarak. Ama işte burada iki husus, yani birincisi işte o fıkhen meşru olduklarının kayıt altına alınması, buna dair sözleşmelerin, uygulamanın bu şekilde yapılması. İkincisi de tabii bir finansman organizasyonu olduğu için bunun bir denetim altında olması. Yani daha önce Abdü Hocam bu tür örnekleri verdi. Türkiye'de faizsizlik adına, din adına yapılan bir takım ortaklıklar, uygulamalar vesaire halkımızın maalesef bu dini duyguların istismarına yol açtı. Bu tür bir problem yani yaşanacağını düşünmüyorum ama yani bir finansman organizasyonunun ilgili kamu kurumlarının denetimi altında olmaması en azından bir risktir. Yani bu konuda ilgili kamu kurumlarının daha ivediyle harekete geçmeleri gerektiğini düşünüyorum. Bu hem sektörün taltif edilmesi, hem sektöre olan güvenin artması, böyle bir şey yapıldığı takdirde inanıyorum ki vatandaşların ilgisi daha da artacaktır. Yani ben bankayla çalıştığım zaman bir takım garantilerim var ama bu şirketlere çalıştığım zaman o garantilerden mahrumum. Burada da bir finansman var. Buraya da para yatırıyorum, para alıyorum vesaire. İşte bunların denetim ve devletin garantisi altında olması çok daha iyi olacağını düşünüyorum. Şimdi bir iki hususu hani öneri kabiliğinden diyebileceğimiz işaret edip konuşmamı tamamlamış olayım. Çekilişsiz sistemde, yani hocalarımın da dile getirdiği üzere, yine hep tekrar ediyorum aynı şeyi. Bu çekilişe dayalı olarak, yani ilk çıkanların avantajlı, sonra kalanların dezavantajlı olmalarının işte adalet açısından bir problem teşkil ettiğinde şüphe yok. Bunun bir şekilde giderilmesi gerektiğine vurgu yapıldı. Tabii bu işi hani nasıl giderilebilir bu? Bu finansçıların yapacağı iş. Finansçılar bize öneri sunacaklar. Fıkıhçıları tamam bak böyle olursa burada maddi açıdan, ekonomik olarak bir adaletsizlik yoksa o zaman bizde meşrudur diyeceğiz. Hiçbir itirazımız yok diyeceğiz ama böyle bir denetimin de henüz yapılmadığı ya da sağlanmadığını en azından biz 2017'ye kadarki gözlemlerimizde böyleydi. Ama şu anki durum ne? Dediğim gibi ondan da çok emin değilim. Bu sağlandıktan sonra tabii mesela vade ortası sistem aslında böyle bir sorundan yani böyle bir sorun söz konusu değil orada. Çünkü herkes belli bir vadeye gelindiğinde
ödemesini alıyor. Herhangi bir adaletsizlik anlamında, bu anlamda bir şey yok, kura yok, çekiliş yok. Burada da ki mesela vade ortası sistemin hani fıkhen meşruiyetinin izahı noktasında da çok kolay pratik çözümlerimiz var aslında. Bir kısmını Hasan Hocam'ın da değindiği. Yani mesela işte mudarebeyle parayı toplaması ya da yatırım vekaleti yöntemiyle parayı toplaması şirketin belli bir vadeye kadar her ay belli bir parayı bu vasıflarla toplaması halinde o mudarebeden kar alır veya yatırım vekaletiyle topluyorsa yatırım vekalet ücreti alır. Bu da şirketin tabii ki kazancı olacaktır. Sonrasında da bugünkü katılım bankalarının yaptığı, dolayısıyla Türkiye'deki piyasanın bildiği murabaha dediğimiz uygulamayla kişi ne kadarlık bir ev almak istiyorsa o kadarlık murabaha yapılmak suretiyle evin alınması gibi bir takım böyle çok pratik meşru izahlar var aslında sisteme dair. Uygulamanın da ümit ediyorum bu yönde olması ve sistemin daha da gelişmesi, faizsiz finansın gelişmesi açısından çok iyi olacağını düşünüyor. Hepinize ve tüm dinleyicilere saygılar, selamlar arz ediyorum. Teşekkür ederiz Süleyman Hocam. Tabii bugünkü özellikle iktisadi konulara dair çalışmalar var ama hocamın iktisat tarihi ve düşüncesine dair de epey bir çalışması var. Ben tarihinden bahsedeceğim deyince ben herhalde eski tarihinden bahsedecek gibi bir şeye girdim ama kendisinin konuyla olan ilişkisinin tarihini anlattı ama o da aslında Türkiye'de bu alandaki çalışmaların seyrini göstermesi bakımından güzel bir sunum oldu. Teşekkür ederiz hocam. Ağzınıza sağlık. Şimdi yine süremiz çok az kaldı. Dördüncü konuşmacımız Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Aydın Kudat hocamız. Hocam kameranız biraz bulanık ama herhalde böyle devam edeceğiz. Yani silinmesi mi gerekir yoksa bağlantıdan bir problem var anlayamadım. Söz sizde Sayın Hocam, buyurun. Sesiniz kapalı mı acaba hocam? Aydın hocam, sesinizi alamıyoruz. Hocam tekrar baştan alıyorum. Evet. Şimdi geliyor mu hocam şimdi? Hocam, evet geliyor şimdi. Evet. Hocam huzurunu hürmetle selamlıyor. Ve bu etkinliğin hazırlanmasında başta Rektör Bey Mehmet Bulut Hocam ve ekibini de şükranla ifade etmek istiyorum. Tebliğimin başlığı bir içtimai hayatın düzenlenmesinde denge unsuru olarak tasarruf kavramının tahlili ve İbnül Cevzi'nin bu konudaki yaklaşımı. Tebliğimizi bu meyanda iki ana başlık halinde özetlemeye çalışacağım. Bir, kavramsal boyut, yani kelimenin lügat, fıkıh ve iktisat açısından tahlili. İki, kelimenin tecrübi tarihi ve tecrübi boyutu bağlamında da İbnül Cevzi'nin tasarruf meyanındaki yaklaşımları, teorileri, görüşleri. Ve bu alanda daha önce Ebu'l-Fereç İbn-i Cevzi'nin tasarruf ve iktisat bağlamındaki bazı çalışmalarımız olmuştu. Bazı bu alandaki kitaplar tercümeleri olmuştu. Biz de bu meyanda gerçekten günümüze ışık tutacak bazı teorileri, nazariyeleri ve düşünceleri gördük. Buraya bunları da ilave etmeyi uygun gördük. Malumlarınız olduğu üzere bir konudaki problem veya problemler genelde ya algı ve bilgi boyutunda, yani tanımlar boyutunda, ya da pratik aşamasında, safhasında meydana gelir. Tasarruf bağlamında da her iki cenahta da bazı sorunlar olduğu söylenebilir. Özellikle İslami terminolojide karşılık bulduğu bazı anlamlarda anlam kayması, anlam daralması veya genişlemesi olduğu söylenebilir. Aynı durum konunun pratik boyutu için de söylenebilir. Bu meyanda
Sahih bilgi ve tecrübi miras, sorunların teşhis ve telafisi adına bu noktada önem arz etmektedir. Sonuçlar tanımlar üzere terettüp ettiği malumdur. Her başarılı bir pratiğin arkasında doğru tanımlar yer almaktadır. Dini menşeli ifadelerde tanımlar yani etimolojik ve semantik bağlamda önem arz etmektedir. Kavramsal çerçeve bağlamında tasarruf ifadesi iktisadi hayatta ve içtimai kalkınmada önemli etkisi olan temel bir kavramdır. Ferdi ve toplumsal boyutu olan bu kavram, dini, hukuki ve ahlaki açıdan hayata renk veren bir davranış biçimidir. Bundan farkındalık oluşturmak amacıyla meseleye kavramsal boyutu ele almaya çalışmayı öncelikle uygun gördük. Günümüzde genel anlamda gelirin belirli bir kısmını gelecekte değerlendirmek için biriktirmek anlamında tasarruf kelimesinin karşılığı iddihar olduğu söylenebilir. Ancak bu anlamda tasarruf, ihtikar yani kara borsa, kens, iktinaz yani stoklama, serveti, varlıkları stoklamak, bir de üretim amacındaki yani istismar, yatırım kavramlarından farklı olduğunu söylemek isteriz. Varlık ve sermayenin birikimi anlamında tasarrufun temelli belli özellikleri vardır. Bunlar kelimenin etimolojik anlamında mevcuttur. Düzenli yaşama yöntemi, ihtiyatlı hayat ve birikimlerin başka zaman dilimine transferi veya intikali şeklindeki günümüz anlamlarıyla uyuştuğunu görebilmekteyiz. Tasarruf ile ilgili kavramsal çerçevede bir iki örnek verecek olursak etimolojik anlam bağlamında tasarruf kökü öncelikle irade, bilinç ve farkındalığı içermektedir. Tasarruf kökü kişinin işlerinde kendi başına ve özgür iradesiyle hareket etmesi anlamına gelmektedir. Yine üretim ve tüketimde bilinçli davranmak, çaba ve çalışmak anlamındaki tasarruf kavramı, içinde mal ve servetinde bilinçli olarak bazı değişim ve dönüşümleri gerçekleştirmek anlamına da gelmektedir. Üçüncü olarak da ilkeli ve belli bir tutumu ifade eder. Dil bilimsel bağlamda üretim ve türetim anlamına geldiği gibi işinde ve çalışmalarında ilkeli davranmak, belli bir tarzı, belli bir yolu izleme anlamını içermektedir. Yani ihtiyatlı ve tutumlu davranmak. Safahat ise irade eksikliği ve bir şeylerin etkisi altında kalarak hareket etmek demektir. Aynı zamanda bu bazı hal ve şartların kişinin maddi durumunu darlıktan genişliğe dönüştürmesi anlamına da gelmektedir. Görüldüğü gibi tasarruf kavramsal anlam bağlamında kendine özgü bazı nitelikleri, bazı muhtevaları vardır. Bu meyanda ihtikar, iktinaz veya istismar kavramlarından ayrılmaktadır. İçerik olarak daha çok iktisat kavramı muhtevasına benzemekte ve israf ile tebzirin yani savurganlığın zıddı olduğu söylenebilir. Dini kaynaklarda tasarrufla ilgili birçok kayıt mevcuttur. Dinimizde örneğin zamanı, malı, serveti, canı, velhasıl her türlü nimetin tasarruflu kullanılması tavsiye edilmektedir. Yüce Allah şöyle buyurmaktadır Kur'an-ı Kerim'de: onlar harcadıkları zaman ne israf ederler ne de kısarlar. İkisi arasında orta yani dengeli bir yol tutarlar.
Yine başka bir ayet-i kerimede israf etmeyin çünkü Allah israf edenleri sevmez. Peygamberimiz Aleyhisselam Allah sizin için malı israf etmeyi hoş karşılamamıştır diye buyurmakta. İşin hukuki boyutuna gelecek olursak, İslam hukukçuları tasarruf kavramını daha ziyade eylem olarak ve hukuki boyutuyla yorumlamışlar. Sözlü tasarruf, fiili tasarruf diye ikiye ayırmışlar. İşlevi bakımından da mal varlığının örneğin ve kişisel örneğin yetkilerin başkalarına devri veya devredilen bu yetkileri geri alma anlamında kullanmışlardır. Bu işlemler genelde teberruat, takidat gibi başlıklarda yer almakta. Hocalarım bunlara bir şekilde değindiler. Dolayısıyla bütün bu işlemlerdeki tasarruf belli ilkelere bağlı kalmayı gerektirdiği görmekteyiz. Buraya kadar ki talihlerden bu ifade ya bu kök kavramın etimolojik açıdan ve hukuki tanımları arasında sıkı bir münasebet olduğunu görebilmekteyiz. Tasarrufun bir de tarihi tecrübi boyutuna gelecek olursak, biz bu meyanda tarihi bir şahsiyet olan ve bu alanlarda birden fazla teorileri, görüşleri ve yöntemleri olan Ebu'l-Fereç Abdurrahman İbnül Cevzi'nin eserlerinden bu konudaki görüşlerini buraya almayı uygun gördük. Ebu'l-Fereç İbnül Cevzi yaşadığı dönem ve ortam itibariyle konunun tecrübe boyutu bağlamında günümüze ışık tutacak yeteri oranda veriler sunabildiğini söyleyebiliriz. Çünkü İbnül Cevzi'nin yaşadığı dönem ifrat ve tefritin fevkalade yaşandığı çalkantılı bir dönemdir. Bu çalkantılardan da iktisadi ve içtimai hayatında nasibine açılmaz olmuştur. Şöyle ki yaşadığı dönemde toplumun bir kesiminde aşırı zıht, diğer bir kesiminde aşırı savurganlığın hüküm sürdüğü bir dönemde yaşamıştır. Ve toplumsal hayatın dönüştürmesinde önemli hizmetleri olmuştur. Tarihi süre içerisinde bu alanla alakalı tespit, tenkit ve tavsiyelerine itibar edilen İbnül Cevzi, tasarruf konusundaki yaklaşımı gerçekten günümüzde bu hususta önem taşıdığını düşünmekteyiz. Dönemin önemli ilim ve kültür havzalarının başında gelen Bağdat ve civarında yaşamış, oralarda yetişmiş ve bir asra yakın yaşadığı süre boyunca fakirlik, zenginlik yaşamış, diğer yandan açlık ve bolluk görmüş, bir yandan aşırı hızı, diğer yandan aşırı savurganlığın hüküm sürdüğü bir ortamda ilim ve irşad faaliyetlerinde bulunmuştur. Bozulan iktisadi hayata karşı İbn-i Cevzi'nin tutumu tasarruf ve denge merkezlidir. Elbette İbn-i Cevzi iktisatçı değil fakat iyi bir gözlemcidir. Halkın içindedir. Derse am bir hüviyete sahiptir. 10 civarda Abbasi halifesinin dönemini geçirmiş. Bazen onlardan destek görmüş, bazen de mihnelere duçar olmuştur. İktisadi hayat dahil dini ve siyasi alanda dengelerin bozulduğu bu dönemde İbnül Cevzi bu dengesizliklerin merkezinde yaşamıştır. Büyük bir islahatçıdır. İslahatçı yönü barizdir. Vaaz ve irşadlarıyla toplumun davranışlarını dönüştürmede etkin rol oynamıştır. Bu meyanda İbn-i Cevzi'ye göre tasarruf bağlamında 4 noktada dengeler bozulmuştur. Toplumu bu konuda bilinçlendirmeye ve davranışına dönüştürmeye çalışmıştır. Eserlerinde bu konularda detaylı yer vermiştir. Bunlardan biri, birinci kavram fakir ve fakirlik. İkinci kavram tedbir ve tevekkül. Dengelerin bozulduğu bu muhtevalar. Üçüncü kavram üzerinde durduğu tuli emel ve gaflet. Dördüncüsü de her şeyde ifrat ve tefrit. Yani ihmal ve aşırılık. İbn-i Cevzi'nin iktisat ve tasarrufu öğütlerken bozulan dengelerin ıslahı için
hem kamusal hem ferdi bazda görüş ve yöntemleri anlatmakta ve bu konuda bazı teorileri, bazı yöntemleri ifade etmektedir. Buna göre kısaca özetleyecek olursak, bir, genel anlamdaki İbn-i Cevzi'ye ait olan nazariye, teori veyahut da görüş manzumeleri diyebileceğimiz birkaç maddeyle özetlemeye çalışacağım. Üretim, yatırım ve dağıtımda adalet ve adil paylaşımı önermekte. Eşşifa fi mevaizil mülûki vel hulefa adlı kitabında bu konuda ümeraya, yöneticilere dönük detaylı öğütleri ve modelleri yer almakta. Yani rasyonel harcama ve planlı yatırım konusunda dikkat çeken, gerçekten çok harika, günümüze ışık tutan görüşleri olduğunu görebilmekteyiz. İkincisi, gerçekten dikkat çeken bir görüşlerinin biri de nüfus artışı, üretim ve tüketim üçlüsü arasındaki dengenin sağlanması için planlamaların yapılması. Ona göre nüfusun hızlı artması fazla tüketimin olmasına da neden olmakta. Ancak üretim aynı oranda olmazsa dengeler bozulur diyor. Tabi bu 7 asır önce bunu ifade ediyor. İbn-i Cevzi'ye göre nüfusun artması ile üretim ve tüketim arasında doğru bir orantı bulunmakta ve bunun için Eşşifa adlı kitabında devletin bunun için önceden planlar ve içtimai, yani diğer ifadeyle sosyoekonomik tedbirler alması gerektiğini ifade etmekte. İbn-i Cevzi'ye ait olan gerçekten dikkat çeken bir konu da Hazreti Yusuf nazariyesi, teorisidir. Yani tutumluluk, geleceği iyi planlama, güven ve uzmanlık. Ona göre darlık zamanları salimen geçirmek için varlık zamanı birikimlerin doğru değerlendirilmesi ve tasarruf tedbirleri ile krizlerden refahla çıkabilmesi için Hazreti Yusuf nazariyesini ölçü almasını öğütler. Yani hikmet ve adalet içerikli bu yaklaşımda günümüzde de gerçekten bazı dersler olduğunu söyleyebiliriz. Dördüncü teorisi iktisadi çarkın dönmesi için bazı önerileri sürekli ifade etmesidir. Yani ihtikar, iktinaz, dulet ve esaret. Sermayenin, varlıkların belli ellerde birikmemesi, savurganlığın oluşmaması için iktisadi çarkın iyi dönmesi için vaaz ve irşatlarında sürekli zekat, infak, fidye, cizye, haraç, uşur gibi paylaşımların nasıl olacağı konusunda eserlerinde detaylı bu konularda formülize ettiğini görmekteyiz. Son olarak dikkat çeken son nazariyesiyle toparlamaya çalışıyorum hocam. Dikkat çeken görüşlerinden biri de risk teorisidir. Onun bu yaklaşımı Osmanlı dönemi nukut vakıflarında hassasiyetle tatbik edildiğini görebilmekteyiz. O da şudur: sermayeyi garantiye almak için tedbirler almak, kar kazanmaktan daha öncelikli olmalıdır. Yani ana sermayenin kaybolmaması için teminatları almak ve zamanla ana sermayenin değer kaybetmemesi için her türlü tedbiri almak gerektiği şeklinde bir teorisi o dönemde mevcuttur. Son olarak da ferdi bazda, bununla bitiriyorum hocam, zühd konusunda yanlış algıları düzeltmeye çalışıyor. Mal ve servetin ve üretim hakkındaki görüşlerini her halükarda ifade etmekten geri kalmıyor. Yani tasarruf ve sosyal hayatın teminatı için alması gereken tedbirleri ferdi bazda ve kamusal alanda gerçekten dikkat çekici görüşleri, nazariyeleri, teorileri olduğunu görebilmekteyiz. Bu meyanda beni sabırla
dinlediğiniz için hepinize şükranlarımı arz ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Aydın hocamıza da çok teşekkür ederiz. Önemli bir aliminin nazariyesini özellikle bu kurumlar çerçevesinde dile getirdiler. Kendisine teşekkür ederiz. Şimdi bize ayrılan süre burada aslında bitti. YouTube kanalından soru var mı diye bakıyorum. Oradan da bir soru olmadığını görüyorum. Ben süremizi açtım. Tabii, bu faiz tasarrufa dayalı sistem bir faizsiz finans sistemi ve faizsiz finans ilkelerine göre işlediğini biz kabul ediyoruz. Yani bazı sorunları olmakla beraber. Burada yapılan sunumlardan bu özellikle ideal bir şekilde İslam hukukuna uygun olarak bu kurumların nasıl çalışabileceğine dair hocalarımızın bazı tespitleri ve önerileri oldu. Bu açıdan ne tür kriterlere göre çalışabileceklerine dair bence önemli noktalar hocalarımız temas ettiler. Bu kriterlere göre çalıştığında bu kurumlar hem toplumsal güveni kazanır hem de daha sistemli, daha belki de dünyaya model olabilecek bir kurumsal yapı ortaya koyacaklar. Aksi halde toplumsal güvenin yitirilmesi ve bu çerçevede faizsiz finans sektörünün genel olarak ciddi bir zarara uğrayacağını hepimiz biliyoruz bu kurumların dikkat etmemesi halinde. Dolayısıyla yani bir yandan finansal sağlamlık, öte taraftan müşteri haklarının korunması, kurumsal yapı ama bu oturumda üzerinde durulan faizsiz finans ilkeleri açısından bu kurumların bir düzenlemeye tabi tutulması önemli konular olarak karşımıza çıkıyor. Bunların olması halinde bu sistemin içerisine yer alan kurumların daha sağlam, daha güçlü ve daha şeffaf bir şekilde faaliyetlerini sürdürebileceklerini ve bunun sonucunda da ülkemiz faizsiz finans sektörünün dünyada model olacak şekilde geliştirilebileceğini ben düşünüyorum. Yine bütün sunum yapan hocalarımıza tekrar çok teşekkür ediyorum. Böylesine önemli bir konuda güzel bir program tertip eden Sebahattin Zaim Üniversitesi'ne de çok teşekkür ediyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum.
includes the concept of collaboration. So actually, this kind of financing approach and the system and the institutions, of course, really convey this very principles of Islamic finance. One is saving attitude, saving concept. The second one is the collaboration, participation, solidarity of the community. So these two are important for to achieve the ideals of Islamic finance. Well, we all know that finance, interest-based finance, is problematic because it's also called debt-based finance. So one of the main goals of the Islamic finance that we all know, try to finish or not to bring to the acceptable level of the debt. So the Islamic finance makes the gives the importance of the participation, sharing, solidarity, participation essence, the principle. So that is important. That's why we have hope of this new move of Islamic finance. Now in Turkey, of course, probably there were many talks, speeches at the beginning of this organization as well. But I think the Yusuf Hoca will also be talking about the developments in Turkey in this concept also. There's a really fast growth in the number of these saving-based and collaborative financing institutions. Of course, there are many cases who actually are based on these concepts in many countries. Now, I hope these presentations will remind or will show us the developments in the different countries in these concepts. Now, we first start with first presentation by Yusuf Dinç and Rashid Jahangir from İstanbul Sabahattin Zaim University. And their paper is entitled Saving-Based Finance, Regulations and Challenges in Turkey. So, Yusuf Hocam, the floor is yours. You may start. So I think you have 15 minutes. Okay. All right, then let's hear from you. Go ahead. I have a hearing problem. I don't know whether it's a general problem or it's just related to me. Mehmet Hocam, now, can you hear now? Now. Okay, now I hear. Thanks, Hocam. Thanks, dear chair, and thanks for the participants joining us today. I think we can have a chance to discuss some insights about saving-based finance. This is almost converting into a global phenomena. So some hints and some more details I think can be found in my presentation. So the title is Saving-Based Finance and Regulations and Challenges in Turkey. Actually, this is expectations for regulations, since there is not a proper regulation from the finance field. So this is the outline of my presentation. First, I will briefly give definition of ROSCA and the historical experience, and then I will introduce saving-based finance. Then I will touch upon these challenges for saving-based finance institutions, and finally I will make my concluding remarks. So the objective of the presentation
is to introduce saving-based finance and its operation in the light of ROSCA concept. So we also provide the challenges and risks for saving-based finance sector in Turkey. So if my friends can switch 2 more slides, I will try to use my time efficiently. So the term rotating credit association, as used by GIS in 1962 for the first time, seems to be the most appropriate so far device for institutions which have previously been called ESUSU or contribution clubs, or have been included in the wider groups of thrift, loan, and benevolent associations. So please, Safa, can you switch 2 more slides? So a satisfactory definition is still lacking for ROSCA. For example, GSI is the basic principle upon which the rotating credit association is funded is everywhere the same, a lump sum fund composed of fixed contributions from each member of the association is distributed at fixed intervals and as a whole to each member in turn. So these are this is almost the first definition of the ROSCA concept, but the concept is very well known since from the 6th century, and we even have the contracts from 13th century also. So what is, let me briefly explain the ROSCA again. ROSCA is made up a group of individuals acting as an informal financial institution in the form of an alternative financial vehicle. So next slide, please. ROSCA happens via set contributions and withdrawals to and from a common fund. Rotating credit and savings associations are most common in developing economies or among the immigrant groups in the developed world. Early examples of ROSCA appeared in South America, Africa, and Asia. Actually, I will show up a map to you so all the participants can see their own country and how the ROSCA concept is called there. So in the next slide, you will see an example of ROSCA. So each member deposit 1,000 USD. So the group make the lottery and they deliver the lump sum to one of them every month or every week. Mostly this is practiced monthly in many different countries, also in Turkey. So ROSCA, you will find informal ROSCAs, but there are formal ROSCAs as well. How formal? I don't mean it is regulated, but when you see the next slide, you will see many applications, mobile applications or website platforms for ROSCA. So in the next slide, you will see one from USA, another one also, one from Brazil. Can you switch to next one? Next slide. Yeah, these are the first group that I can introduce to you. That IZ Fund Chain is has a special position. It is according to reports. It is weekly performance is around 35. I mean volume 35 million USD. As a fund chain, also AZ Fund Chain also accept the cryptocurrencies. So in the next slide, you will see others from USA and Germany. These are very well known and very well used applications. Also from North Africa, especially from Egypt, there are a lot of ROSCA-based apps on the app stores. So in the next slide, you will see a video prepared by one of those apps. I better switch that one since it will take a lot of time, but I can deliver the presentation for the ones who is demanding. So there are also non-digital, let's say non-digital. Actually,
we say normal and the digital, but since the COVID-19, we say digital, non-digital. So in Bangladesh, in the next slide, you can see there is rickshaw cooperatives, labor associations and cooperatives of petty shopkeepers. In Canada, there is another institution. There is another real alternative called China. There is Xinjiang, Roska, Ethiopia, Romeda Traders ECOP, Flakit Traders ECOP, Farmers ECOP in Maserud. These are some other institutions. And there are more from India, Nepal, Senegal, and South Africa. I want to show those to you as well in the next slide. So there are mostly those institutions are cooperatives as well as we see limited companies. India, it is very well known, the Roska concept, and they have auction Roska as well. That can be discussed if it can be included under Islamic finance. But I am studying Roska under Islamic finance field. I think I am one of the few researchers on the field from Islamic finance. But this is a growing concept, and when Mustafa Ensari Hoja made his keynote speech, we could have chance to deliver some of our recommendations within our previous research to develop an IOFIS standard for Roska. This can be part of regulations. I will mention you later on again, inshallah. So the first contract from Roska is from Japan. Japan call Roska is as kou or muin-sen, yani muin money. So this one, the Japanese expertise, you can see in the first, in the next slide, from 12th century. Also, if you go further on the slide, please, you will see the first contract, first written contract from 13th century. So this is 6-item contract. But as far as we know, there are also Roska practices in China in 6th century. There should be more previous practices as well, but we couldn't reach the records of such experiences before then, 6th century China experience. So in the next slide, I want to show you a map that almost all the countries have Roska practices. They do know very well, except Europe. In Europe, there are Roska, but it is not very well known. Only immigrants are experiencing, or immigrant groups are experiencing. So what I can say about the map, so I can also deliver the 105 countries in their own language, how they call Roska. What we can say from the map, that the whole world has a concept for financial cooperation or intermediation, let's say, if we can institutionalize it. But Europe has another concept, banking. So the banking is now is the preferred solution now, but the Roska is somehow depressed. Even the regulation is very limited. Only one country has regulation for now. I will give brief information about that one as well. But the rest doesn't have. I don't know why this can happen, but one comment can be that capitalism doesn't want to regulate Roskas and doesn't want the Roska to be practiced more and more. So the model, the financial system now mostly depends on banking in the whole world. So we made the definition for saving-based finance. That definition is made first time ever in 2019. So in the next slide, you can see that
saving-based finance is a process of agreement among a group of people who agree that each of them contributes a specific amount of money to be used to meet each participant's targeted amount of financing needs based on mutual solidarity and collaboration. Actually, we made this definition to stimulate an IOP standard. So there is a brief description in the next slide. SPF is model is considered as an appropriate tool both for retail and corporate finance. I mean investments as well. Through this model, the SPF companies convert the fiscal power of participants into their financial power. So this is different from banks by having different parties on fund demand and fund supply side. But ROSCA has the same parties on the demand and supply side. One more important thing that it is quite easy to make credit rationing or to manage credit rationing in ROSCA institutions. So the saving-based finance companies are holding the role for organizing the group and clearing the transfers between positive and negative savings. So this is mostly Bakala-based Islamic financial model. The model is in the next slide, you will see some utility from autarkic saving. The model is approved to be the Pareto optimum. All the members, I mean, except one, the last one, all the members has additional benefit from being a ROSCA member. So what is written in the literature about ROSCA? It is also depressed in the literature. There are few studies. Some of them are focusing on concept and framework. Some of them are focusing on riskiness. Some of them are discussing from banking perspective. And there are only two, as far as we found in the literature, ROSCA research on Sharia compliance. In the next slide, you can see those as well. This is an important area for Islamic finance to be studied, but as far as now, there's a few studies from the Islamic finance perspective. Also, there is a lack in the literature for a global perspective study. So by this research also fills a gap in the literature to put some global perspective on ROSCAs, as well as Islamic finance perspective. So this is the business model in theory. In the next slide. So there is a risk fund. The participants contribute to the fund, and the operator, I mean saving-based financial institution, cuts a vekala fee for its operational expenses. The risk fund make the delivery, and if there is a negative balance, the operator support it with Qarz al-Hasan. Also, there are free plans beside the program, beside the common programs. The free plans also make an adjustment on the negative balance of the model. And on the next slide, you will see the practice. Since those institutions are quite new and there is a time for delivery, there happens an excess fund. So this excess fund is discussed to be managed under Islamic finance principles, but this is a temporary issue as far as I understand the dynamics of the model. What we did, we introduced the cost. I mean the delivery time. The delivery time is the main cost for the participants. Many people cannot understand how it is Pareto optimal. What I suggest them, even the people who introduce themselves as financial engineers cannot understand the Pareto optimum of the model. What I suggest them to calculate the annuity, the future
value of the annuity and the present value of the distributed amount. Then they will see the difference. So this utility equivalence, on the next slide, you will see the utility equivalence. This is the paradigm of those institutions for being an alternative to the conventional finance and for being an alternative to the interest. So this is another innovative way to remove interest from the model. These calculations are made by us by analyzing saving-based financial institutions, especially the one Değer Tasarruf, which is newly operating in Turkey. So the utility equivalence can be considered as an alternative to interest model, and can be considered as an alternative to manage the excess fund without an interest-based structure. So the utility equivalence model has two scenarios. One scenario without down payment and another scenario with down payment. But anyway, this is the final, the next slide, the final part. You will see the utility equivalence, which is an important alternative to interest. So what are the challenges in Turkey? One of the main challenge is the absence of laws and regulations in Turkey in terms of the business model. Since we made those analysis, as have you seen in the previous slides. In other words, saving-based finance business model is not yet within the scope of financial regulations in Turkey and in the other parts of the world. And I want to mention that it will be an important value adder if a country be the first one to regulate saving-based finance. Since we are discussing saving-based finance with many regulators from many other countries, from Malaysia to Iran to Suriname even, so that can happen soon. Let's see. However, there is no obstacle for it to operate under the commercial code, and even for any banking system, the banks can make this model without any need for an additional regulation. So under these circumstances, a certain capital requirement will occur, which is possible to fulfill, of course. So on the next slide, you can see these challenges, and finally, the risk association of the model should be improved by product structure, and Sharia compliance is another important challenge for these institutions. So what are the risks? Operational default and promotion risk can be seen as the important ones. So the regulation and maybe the Sharia standard on those will heal many of those. Also, the implementation of risk management methodologies will improve the performance of those institutions, or expected to be improved their performance. So finally, I want to show you a regulation sample from South Africa. In the next slide, you can see that can open up some further discussions as well, how to regulate, where to start. So there is one sample from South Africa. South Africa has an association, the Rosca called Stockwell in South Africa. So this institution called National Stockwell Association of South Africa. So this is a self-regulatory organization. Mostly the
The rest of the financial sector regulators are same. They are like self-regulatory organizations. This is authorized by South African Reserve Bank, and these stock wells in South Africa reach 11 million people, and there are groups more than 700,000. So this is this data from the last reports. The total amount was 44 million rand at that time, billion rand at that time. It might have increased, but it is a static data, not the dynamic or not a cumulative one. Please note that. So Yusuf, in can you hear me? yes, hocam. Now we are out of time, so can you wrap Of course. settlement? Of course, sure, hocam, sure. Okay. I just want to show the NASA's vision, mission, and the strategy. If any regulator is interested, can find more about the NASA on some common sources. Also, we can deliver those details. So let me conclude, hocam. What we need to draft the rules and regulation for saving-based finance sector. Also, another part of the regulation, we need to draft an IOP standard for Rosgas and also saving-based finance. So, as well as Mustafa Ensari Hoca's discussion, I had this one. Is it impact versus fund accumulation problem, the saving? Ahmet Tabakoğlu Hoca says, impact is at the center of Islamic economics more than fund accumulation or saving. Mustafa Ensari Hoca also touched upon the same issues. So this one, saving-based finance, has a impact characteristic in its model as well. I wanted to highlight this. And these institutions use banks as a service. Banking as a service is a growing concept, so it can help us to repositioning the banking sector in beyond the alternatives. So banking as a service should be well understood by their practices. So what is the source of their success? The source of their success is the targeted house or targeted vehicle. This one is improving, this practice is improving savings in Turkey. There are more other attempts to improve savings in Turkey, but they do skip the target. So this is more successful compared to other methods used in Turkey to increase the savings. So I can recommend the regulators to better understand saving-based finance and to use it as an fund accumulation area, but without skipping it is the target for the saving. So, hocam, I am done. In the next slide, there is the bibliography and the sources. Thank you for joining me, and thank you for the opportunity to discuss our thoughts on the issue. Hocam, it is a really comprehensive, including both the systemic, and the mathematical aspects of the topic. I may touch upon several points at in the closing remarks. Now, secondly, now we'll be hearing from Ahmet Hidayetullah from İstanbul Sabahattin Zaim University, and Nadia Huril Ferdows paper titled Model of Business Incubator Based on Kardal Hassan Fund in Developing SMEs in Indonesia. Okay, the floor is yours, and I hope we can hear you without any problem. Can you hear me, Professor? Now, okay, we hear you. Great. Okay, now the floor is yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
My name is Ahmaditullah. I am graduate student in Islam Economic from Istanbul Sabahattin Zaim University. Today, I'm going to represent my paper on the title Model of Business Incubator based on Qardul Hasan Fund in Developing Small Medium Enterprise in Indonesia. This my outline starting from background, theoretical basis, methodology, result and discussion, and lastly, I will conclude and give some recommendations. Okay. As we know that small and medium enterprises are the backbone of the economic national. According to the data from the Ministry of Cooperatives in 2018, the total of small and medium enterprises reached or taught around 64,194,057 in Indonesia, and it can absorb employee until 120,598,138. With this big amount, huge amount, but unfortunately, Indonesia is a fourth number in terms of small, medium, and small and medium enterprise empowerment after Singapore, Malaysia, and Thailand. Why Indonesia in the number 4? Because there are some problems that we can find. The first is business management capabilities, and the second is quality of human resources. The problem of capital for small medium enterprises can be met by modern banking, and most importantly, there is aspect of capital that small medium enterprise need capital, but they cannot meet. When we look at the function of Islamic microfinance or Baitul Mal, what some will, it has a big role, it has a big chance to provide a capital for developing small medium enterprise in Indonesia, because it has a duty to improve the people's economy or economy. And also, according to the data, the number of Sharia cooperatives in Indonesia, including Islamic microfinance, has increased significantly every year. Totally more than 5,000 units, and it will increase every year. And also, Islamic microfinance has functioned in helping small entrepreneurs in the form of capital. Some contract that already implemented with by Islamic finance like Mudorobah, Musyarakah, and Qardul Hasan. But today we are focusing on Qardul Hasan Fund. So what Qardul Hasan is? What is Qardul Hasan? Qardul Hasan is a financing concept based on Ta'awun ala Bir. Is a concept the fruit of the spirits of Ta'awun ala Bir, where financing is given without condition or expectation of profit. For the example, Islamic microfinance owe 1,000 to the customer, and customer have to pay back 1,000. There is no terms or condition or additional fund from Islamic microfinance. Based on the above background, the author, I try to formulate a business model innovation through Qardul Hasan Fund financing with community empowerment as an effort to develop small and medium enterprises in Indonesia as the backbone of the people's economy, create new entrepreneurs. Here, for my objective study is the next slide. To formulate a business model investment through Qardul Hasan Fund financing with community empowerment as an effort to develop small and medium enterprises. Question: how is the formulation of business model investment through Qardul Hasan Fund financing to develop small and medium enterprises? Next. Okay, I attach here 4 theoretical bases. The first 4 theories. The first is Qardul Hasan. I already explained before. Baitul Mal wat Sambil consists to function. First is Baitul Mal. It has a role to help other to or managing non-profit funds or social
funds aimed at empowering the Ummah. Meanwhile, for Baitul Tamwil is a Sharia microfinance institution that is actively engaged in raising fund. Baitul Mal is a function to help each other, but Baitul Tamwil is to engaging some profit. And then business incubation is like strategic how to create new entrepreneurs. I put here indicator of Mustahik business development. Why? Because in the results I attach a study case of Tutasmes project that already succeed in utilizing zakat productive fund to apply business incubation. The next. My methodology here is this research is qualitative research with descriptive approach. The data collection technique carried by researcher by using primary data and secondary data. Primary data is carried through interviews with beneficiaries as leader in the business incubation project that has been implemented. While secondary data is from the review business documents and risk objects and also study literature from national and international journal standards. Next. Okay, when we are starting, okay, when we are talking about how to begin our discussion, first is a scheme model of business incubation empowerment. Here there are 7 stages. The first is small medium enterprises need the capital, and the second is Islamic microfinance provides capital, and the third is the fund that have been received by small medium enterprise from Islamic microfinance are allocated into several allocation posts. And number 4 is like the first term we accompany 10 new participant in business incubation. The incubation process is carried out. The 5 is output, because this like a duck example, the product will be produced in the future is like a fertile eggs, non-fertile eggs, meat consumption, and breed ducks. And the 6 is market observation stage. And the last is profit. Profit will divide into 3 categories. The first is for small medium enterprises. The second is for new participant or new members, new entrepreneurs in this business incubation. And the last for the next term of business incubation. Next. Okay. This is a case study of Tutasmai's pilot project that they already succeed for implementing business incubation. We can look here from first term and second term. In the first term, they can produce new entrepreneurs 10%, but in second term, they increase total is 20. And also realization of target for recovery, development, and land expansion of the communal pen incubation center. Second term also implemented. For the first term is they produce 36 fertile eggs per day, but in second they increase until 100 fertile eggs per day and non-fertile eggs. And first term, 21% realization of the program's actualization target trim, but in the second term, their realization until 88% of the program actualization target trim. Based on the success of the incubation based zakat empowerment process empowering mustahik, it strengthens us that the utilization of social fund such as Qardul Hasan Fund is very appropriate or has a big role in developing small medium enterprise and also generating new entrepreneurs who want to contribute this program. Next. Okay. For the contract, we use the first between Islamic microfinance or Baitul Mal Tambil to customer. We use Qardul Hasan contract.
And the second is we will use mudharabah contract between a customer as a leader with new party or new entrepreneurs in this business incubation. So the next slide. So what is logical framework analysis? To create or to define the first step to analyze to achieve our goal. Logical framework analysis is a set of design tools which, when we use creatively, can assist program planning, implementation, and also evaluation. Next. Okay. Here, the first step for basic program planning from business incubation. The first is program ideas. This case, our idea is empowerment with a business incubation model. For assessment, highly dependent on regional condition, culture, and the potential of the community subject to empowerment. And the third is program design. In this case, it carried out jointly by all relevant stakeholders, both small, medium enterprises, communities, semi-microfinance, and also local governments. For the next slide. Okay. After that, we have to know first what is the problem. Small medium enterprises cannot develop their business. As we know here, we can see in the slide that there are some problems, for the example, like decreasing market of demand, also marketing knowledge of farmer is very limited, and also income decrease significantly. The feed price is expensive. This problem tree analysis is a step in making the program planning matrix, which has the aim of assisting the process of formulating strategy objectives to be achieved, specific goal to be achieved, or purpose. Actions that need to be implemented, purpose, indicators, and verification tool for monitoring and evaluation of programs, assumption, or risk indicators that needs to be considered in order to achieve goals. This formula is the adoption of standard log frame. For the next slide, we can see here like we analyze strategy and also indicator from internal and external. We can see the result in the next slide. Next slide. Our goal is community welfare or small people income increase. Our purpose is production of livestock byproduct increase. With output is farmer marketing knowledge and wider market reach, creating superior seed products, training, and internship. And also they can make their own feed consumption. A famine is anticipated by them. Optimizing community employment with the concept of community basically has 6 main types of activity that must be fulfilled. First is planning, assessment of mustahik needs and market demands. And the third is capacity building, reform of asset, assisted by facilitator. And also the last is program monitoring and evaluation. So for the last, I conclude my presentation today is the first is Islamic microfinance has a big role to provide capital for increasing for developing small medium enterprises in Indonesia, optimizing the Qadul Hasan Fund by using a business incubation based community empowerment has enormous potential in overcoming the problems of economic capital for micro and small enterprises. This has been shown by the achievement of this Zakat institution that I already explained before. Then also the author has offered innovation in the development of business incubation-based community empowerment programs that can provide multiplier effects not only for micro and small enterprises, but also at other levels of society as beneficiaries. And the last is, with this game, it's hope that only not
small and medium enterprises will recover but can give birth to new entrepreneurs, the community will have passion for entrepreneurship. Thank you so much. That's all from me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidayatullah, thank you. It is a very well prepared paper, and I hope we will all benefit from these ideas. And I hope you will progress in this issue, and you will use these ideas and models towards more really applicable models. Now, actually, these kind of, the concept of saving-based and collaborative financing is also important because of the financing SMEs. Now, I will Yes. share with you a small Twitter message. Banks have gotten out of the business of providing capital to small business and need to be redirected toward that mission. Guess who is the speaker? Who gave this message? Now, we may think that an Islamic economist may say, because we all know that the one of the big problem of the conventional finance is the financing SMEs. Now, interestingly, prepared for a surprise, it's a Nobel Award winner, Joseph Stiglitz. Actually, those who follow him that knows that Joseph Stiglitz is very critic against the conventional and many understanding many concepts. He has been criticizing the conventional economics in many aspects. Now, of course, we know that the Islamic economics and finance provides a really solution to the financing, carrying the SMEs. So I hope this new understanding and institution of the saving-based and cooperative financing approach will open ways to solve the problem. Now, finally, we'll be listening listening the Amana Saham Bhumi Putera Trust Fund reassessment from Sharia perspective from the authors Muhammad Fahmi Mustafa and Suhaib Al-Darsawi. Now we will be hearing Muhammad Fahmi. Now I hope we can hear. Okay, now we see. All right, Fahmi. Now the floor is yours. You have 15 minutes. And now, can you hear me? Yeah, I can hear you, and I hope we will be benefiting from this valuable paper as well. Okay, go ahead. Okay. All right. So thank you, Prof. Mehmet. All right. So we will present our paper titled "The Amanah Saham Bumi Putra." It's a unit trust fund reassessment from the Sharia perspective. So my name is Muhammad Fahmi Mustafa. I'm the senior consultant from the company called Civilate Group. Right, it's the IT core banking solution provider based in Kuala Lumpur, Malaysia. So my co-author is actually Mr. Suhaib, which is the PhD candidate from Zaim University. Right, both of us we did our master in Islamic banking in IIUM Malaysia. So next slide. So just to give some overview about this research, right? So this paper actually analysed the Amanah Saham Bumi Putra (ASB) vis-a-vis the maslahah parameter. We look into the propriety of relying on the maslahah as a basis to allow it from the Sharia perspective, right? So the objective of the ASB is actually to improve the socio-economic control of the local Bumi Putra, which majority of it is actually Muslim, right? So this ASB provide a consistent and competitive return. So there is a continuous quest on the Sharia compliance of the ASB, right? Due to the presence of riba element to it, right? So because
ASB has been invest into riba business. So the latest fatwa by National Fatwa of Malaysia, right, has declared that this ASB is neither prohibited nor is actually allowed from Islamic perspective, right? So it is based on the free choice, right? Among them was the public interest or the maslahah ammah. So for this study, we use the qualitative approach by analyzing the fatwa, right, from the perspective of the maslahah ammah, and then from the perspective of the masfadah and the other Sharia basis. From that, we build the parameter, right? And then we do the comparisons against the ASB practice itself, right? So can you go to the previous slide? Previous slide. Okay, no problem. All right. So on the definition of it, on the detail of the ASB, right? So ASB is actually a unit trust which is managed by the company called Amanah Saham Nasional Berhad, which is we explained at the previous slide, right? So this company actually established in 1979 under the Pemodalan Nasional Berhad (PNB), right? So this company now is actually managing 14 unit trusts product, which consists of 14.2 million of account. Right? So this 14.2 million of accounts actually translated into 254 billion unit, which is translated into 312 billion of asset under management, right? 312 billion ringgit asset under management, right? So from that, right, ASB alone, right, ASB Amanah Saham Bumi Putra alone, trust fund, it actually consists of 10.1 million account, which is translated into 167 billion unit, and more than 200 billion AUM, right? So a little bit definition of the Bumi Putra. So what is Bumi Putra? So Bumi Putra in Malaysia is defined as the Malay Muslim as well as the indigenous Malaysia, including the Sabah, Sarawak, the East Malaysia, right? So majority of Bumi Putra is Muslim, right? So out of 29 million citizens of Malaysia, more than 60% is actually Bumi Putra. From that 60%, around 15 million is actually considered under working age of the Bumi Putra. So if we do some comparison, right? So 10 million and 15 million, 10 million of account of ASB and 15 million of working Bumi Putra, right? Working age of Bumi Putra. So we can see that majority of Bumi Putra actually invest in this Amanah Saham, in this unit trust fund. So with AUM over 200 billion, the main challenge for the ASB is that there is a lack of Sharia compliance counter for them to actually invest, right? So this explains the PNB as a whole actually hold 49% of the Maybank conventional, right? So Maybank is actually the biggest bank in Malaysia, which with market capitalization hover around 80 to 100 billion Malaysia ringgit. So this PNB own 49% of it. So what interesting part of this ASB is that even though the main investment is actually on the non-Sharia compliant, right? But this ASB has been considered and classified as permissible by looking into a socio-economic impact of Malay Muslim if it's considered as non-Sharia compliant. So, of course, there is an issue, right? So, each state can actually issue their own fatwa. So, states such as Selangor and Penang has actually issued their fatwa that contradict with the national fatwa itself, right? So, according to the national fatwa, when it comes to the maslahah ammah, to avoidance of the harm, the Muslim as a whole, this has been given higher priority, and hence using this maslahah ammah Sharia base to actually permissible the ASB investment, right? The discussion of the Sharia compliant occur every year, right? So in June 2020,
the CEO, the then CEO of PNB, has answered series of Twitter regarding this. Right? Of course, the bottom line or the summary of that discussion is that ASB is considered harus or permissible to protect the socio-economic of Bumiputera Muslim. So for the last few years, right, there is this practice whereby because there is a limit to the ASB, right, but the profit can be actually compounding. So to take the opportunity to the maximum limit of the ASB, some of the Islamic finance institutions start to issue a financing based on tawarruk to finance the investment to the ASB, right? So previously, of course, when ASBs start to introduce, there is no Sharia or Islamic financial institution actually allowed to actually finance the investment. But recently, right, due to the assessment and everything, right, due to this permissibility, right, the Islamic finance institutions start to issue the financing to invest into this Islamic investment, right? So, right. So this, of course, the permissibility of this ASB is actually based on the maslahah. So we look into the definition of maslahah that has been used by the ASB, right? So according to Imam Al-Ghazali, the definition of maslahah is that it's consideration of the secure benefit and prevent harm and harmonize with the objective of Sharia itself, right? So to protect the 5 essential things, which is the religion, the life, the intellect, the lineage, and the property. So this actually echoed by the International Islamic Fiqh of Academic Resolution number 141, right? So maslahah is not new, right? So maslahah has been applied in the era of the Prophet companion. The good example is that the Abu Bakr has compiled the Al-Quran, right, to the written format. So this one actually to protect the Muslim interest, right? So the scholar has classified the maslahah into 3 categories, right? So first one is actually maslahah mu'tabarah, right? Which is validated by the primary sources, the Quran and Sunnah. Second one is actually invalid maslahah mulghah, which is invalidated maslahah according to the primary sources. And the third one is actually maslahah mursalah. This is considered the public interest, right? Where the objective of this maslahah is actually to benefit the Muslim and to prevent from harm. Right? Next slide, please. Can you go? Next slide again. Next slides. Parameter. All right. Thank you. All right. So, sorry. Previous. Can you go to the previous slide? Parameter of maslahah. All right. Thank you. Okay. When it comes to the parameter of maslahah, so according to Al-Buti, the parameter is actually quite essential for mujtahid to identify, analyze, and understand when actually to deploy the maslahah during any circumstances. Right? So Al-Buti, Kamali, Zuhaili has given their view on the parameter of maslahah itself. Right? So we summarize 5 maslahah from that. Right? So number 1 is actually any contradiction with the Al-Quran and Sunnah, the primary sources. Right? Number 2, the contradiction with any consensus of the scholar, right? Number 3, does it protect any Sharia objective or not? Right? Number 4, does it consider as genuine maslahah to Muslim? Right? And number 5 is actually does it fulfill the maslahah to everyone, the maslahah kulliyah? Next slide, please. Next slide. All right, thank you. Okay, so from that parameter, all right, we table it out, right? So and then we did a comparative assessment against the ASB practice, right? So for the first parameter, which is does the investment of ASB contradict with the Al-Quran or Sunnah, the main sources, right? So as explained before, right, the uses of fund of ASB it's actually mixed with riba transaction.
We also note that ASB or PNB as a whole invested in Maybank Conventional, Maybank Group, which own almost 50% of the Maybank, where Maybank have market capitalization of 80 to 100 billion Malaysia ringgit. So hence, right, this make most of the return from this investment contain the riba element. So our verdict for this parameter is that yes, it's actually contradict with the Quran and Sunnah. So the status of this parameter is actually not achieved. So parameter number 1 is not achieved. So when we go to the parameter number 2, does the investment of ASB contradict with any consensus of scholar or not? All right. So for the other instrument, such as the equity market, it has a proper methodology on how to actually determine the Sharia compliance, right? So where it has the quantitative and qualitative analysis. It also look into the primary activities, right? The mixed activities and etc. Right? With the ASB doesn't have a clear methodology on how it's actually determine the Sharia permissibility of the ASB itself, right? So this one, in our opinion, is actually contradicts again the consensus of the majority of scholar. So the parameter number 2, our verdict is that it is contradict with consensus of scholar, and the status of this parameter is actually this parameter is not achieved. So when we go to the parameter number 3, does the investment of ASB protect investment Sharia objective, right? So the objective of the ASB itself is actually to protect the socio-economic of Bumiputra, whereby Bumiputra is actually majority of it is actually Muslim, right? Hence, our verdict on this parameter is that it does protect the Sharia objective. Hence, the status of this parameter number 3 is actually this parameter is actually achieved. So does the when we go to the parameter number 4, does the investment of the ASB consider as genuine maslahah to Muslim, right? Whether it's actually maslahah hakikiyah. So with reference to the maslahah number 3, right? So the objective of ASB itself for the socio-economy of Muslim. So in our opinion is that this parameter is actually achieved, right? So yeah, it's actually consider the genuine maslahah to Muslim, and this status of the parameter is actually achieved, right? So parameter number 5, right? Does the investment of the ASB fulfill the maslahah to everyone or not? Whether it's actually maslahah kulliyah or not, right? So with the majority of Malaysian is actually consists of Bumiputra, right? So Bumiputra is actually Muslim, and this ASB is actually specifically structured for Bumiputra. Our verdict on this parameter is that yes, it's actually fulfill the maslahah of everyone. So the status of this parameter is actually achieved. So based on this parameter, right? Based on this 5 parameter, 2 parameter number 1 and parameter number 2 is not achieved, and the remaining of parameter 3, 4, 5 is actually achieved, right? So next slide. So next slide. Okay. So when we go to the result of it, right? So I would like to conclude that the ASB is actually quite essential for the harmonization of the Muslim socio-economic well-being in Malaysia, right? The investment, however, have some controversial Sharia issues, right? Whereby the ASB has been deemed permissible under maslahah circumstances, right? So based on our analysis that we conduct, right, we have found out that ASB doesn't comply with 2 of our parameters. Parameters number 1, which is the primary sources, the Quran and Sunnah, and and the parameter number 2, which is the consensus of the scholars, right? So next slide, please.
All right. So our opinion is that maslahah may not be the precise approach when it comes to the Sharia opinion, right? So our recommendation is that the Sharia committee maybe need to explore on the other Sharia base, such as the Hajah or Darurah, right? The other recommendation is that the Sharia committee may need to improve the second parameter, where we explained just now. Second parameter for the equity market, it has a proper methodology, right? The ASB trust fund doesn't have a clear methodology on how it's actually determine the permissibility of the ASB itself, right? And then the recommendation number 3 is that PNB as a whole to have a proper to have a proper strategy for parameter number 1, right? In improving the Sharia investment over time, right? So with the asset under management of ASB more than 200 billion Malaysia ringgit, and PNB as a whole is more than 300 billion Malaysia ringgit. So we are in the opinion that if PNB taking a serious approach on improving the Sharia investment, this will benefit the Ummah and uphold this Sharia objective, not only in Malaysia, but also in the whole Muslim world. So with that, I would like to end our presentation. Thank you. Salam. Thank you for this really meaningful approach and the paper and their efforts and presentation, Mohammed Fehmi. I think, I mean, this is a very useful complementary presentation and session. Really, all these three papers can be considered as a complementary, really, all these three works, studies, approach to this issue from three different aspects, actually complementary aspects. I hope these kind of studies will progress more. Now, first of all, now the participants and their colleagues who follow and watch these presentations, if there is any question or comment to these presentations, first of all, let's hear from the listeners or participants. I think so far there is no question or comment from the listeners and participants. I think I don't know. We should wait for a second. Maybe meanwhile, let me add several words, closing remarks. First of all, again, as I told you at the beginning. Now, I hope we are at the beginning of a good initiative of new institutions or new institutional structure, new financial structure. We always have searched for a new paradigm, new financial institution, Islamic financial institutions. Now, a big question, actually, our macro general question: should we redefine or reshape the banking? Should we keep the word banking, etc., with the Islamic content, or shall we find another word or institution different from the bank? Now, those who follow Asad Zaman, Professor Asad Zaman, he always says Islamic economics. There is no banking at the center of Islamic economics, or the Islamic economic system shouldn't have the bank at the center
Islamic economics is for instance, a WACF-based economy, not the bank-based economy. Now, well, of course, we need to find really alternative institutional structures, paradigms, approaches. Now, I hope, these, these movements will open the way for us to find really alternative institutional developments. Now, as I said, now conventional financial system failed in many aspects, in many ways, in many dimensions. Now, Westerns, with the very conscious Western economists, finance experts, know that we need to find new ways, new approaches, new paradigms, and hopefully these kind of studies papers will help us to realize this institution. So you may call it non-bank institutions, or a new banking with the new content, or with a new working manner. Now, I would like to share with you one of our research based on the Turkish, this collaboration and saving-based institutions sector. Now, actually, we know that this kind of collaboration, participation, solidarity approach, we do have in our culture this kind of solidarity, or we call it imece culture. So it's not loan or debt-based financing. No, it's a solidarity-based, collaboration-based approach. But at the same time, of course, we know many institutions attempted to try or did achieve these kind of collaborative solidarity banking approaches, even in Germany, England, and many European countries. Now, what is the case, or what is the status in Turkey currently? Now, of course, a very fast-growing sector. Now we are more than 40 firms called these kind of collaboration institutions. But the main problems, first of all, as I think Yusuf Hoca also mentioned, the regulation or the the law framework. The regulation framework. Unfortunately, now currently there is no appropriate regulation, fundamental. The basement judicial regulation fundamental of these kind of firms. But inshallah, in a closing, is soon, inshallah, there is a draft for law of these kind of conduct. There's a draft. It's now it has been distributed to some institutions to have their advising recommendation and to develop with this law. That's why these kind of institutions, unfortunately, do not follow the appropriate accounting and financial reporting. Now, when you want to know their financial status, you cannot know because of their inappropriate financial reporting. Although they are, in fact, in reality, they function as a financial institution. What they do is a financial institution operation, but their accounting is in a real sector accounting, and their balance sheet and income statement, it's not appropriate financial institution. That is the problem. So it makes to assess risks. There is a great risk, and unfortunately, we cannot measure and cannot measure their risks currently due to this wrong reporting, wrong financial reporting.
And secondly, of course, the fiqhi perspective. There are some discussions, controversial issues with their fiqhi aspects. I mean, some operations need to be also audited and discussed by the really fiqhi advisors, our fiqhi experts, inshallah, in the future, inshallah soon, the regulations will be out and these institutions will be operating in a more reliable status. Well, inshallah, as I said, meanwhile, as I said, that the Nobel Prize winner Stiglitz said, we don't have to witness conventional banking institutions to collect the savings from people and when they distribute to those who need finance. These new kind of institutions, this new manner will be, inshallah, one of the main reliable institutions. All right. I again thank you all, presenters and the authors of these valuable papers. If there is no other closing remarks or closing sentence, are now closing our session. I again thank you for your participation and addition and your works, studies, I'm sure have added value to this symposium. All right. So good evening to everybody. I hope we see you in many useful events like this.
Good evening, everybody. Today we are just at our last session, and we are going to start with Nick Azman. Unfortunately, she has passed away. A close relative of her passed away, unfortunately, and we sent her our condolences. And now, hopefully, she recorded her activity and her speech. Now, may I ask our register to show her recorded speech? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Dr. Nihadian Azman from University of Science Malaysia. First of all, before I begin these presentations, I would like to say apologize because I cannot virtually attend this symposium due to some emergency issue in Malaysia, and I need to rush back to my hometown. Okay. And I also would like to say thank you for organizer for inviting me to this session. Okay, so today I would like to present about the sustainable development of women's micro-entrepreneurs in Malaysia, factors affecting adopting of rotating savings and credit association. So basically, this is the rough idea of this presentation. First of all, I will introduce what is ROSCA and issues related to that, literature review, and a method that has been used for this study, and also review the result and analysis, implications of the study, and also limitations and recommendations. So for the introduction, as I mentioned earlier, for this introduction is about the issues. So in many countries, women's participation in entrepreneurship is showing increasing in number, and that number is keep on increasing. Women's entrepreneurship is important in enhancing the economy for a country, especially to increase the financial inclusion in that particular country. In many countries in the Southeast Asia, in particular, women are dominating the micro business activities and contributing positively to the family income and living standard, especially in the Bangladesh, in also the African countries, and including in also in Malaysia. The involvement of women in business can be traced back during the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Why these micro entrepreneurs are being approaching ROSCA? First, because they are having problems due to financial shortage, meaning that they want to do a business, but they don't have a capital or short of capital. They want to expand their business, but they're also facing that financial shortage. They want to diversify their business, but they also do not have funds. So what they have to do is they approaching the microcredit institution. Okay, so while approaching this microcredit institution, some microcredit institution will approve their loan, will give the fund, but some may not because of the some other constraint of the financial constraint and etc. So what they did is they formed the groups of ROSCA, or in Malaysia we call it as Kutu. Alright, they form a group of them and doing a ROSCA among them. Okay, so what we have from the literature is these women's micro-entrepreneurs profile, mostly they do not start a business by using the fund from bankers, from a banking institution. They start the business from using their own saving. Alright, so what they did, by using ROSCA mechanism, the working mechanism of ROSCA is simple and straightforward. Members of the ROSCA are selected by individuals who are known to each other. Then, group members will discuss and determine the fixed deposit they will contribute every month. For example, RM 100 per month. The systems of rotation can take several forms, such as first come, first serve, or drawing names. Drawing names is usually practiced in Malaysia, as this method considered as fair to members. The rotation saving and credit is completed when all members receive their payment. Then either the group will be dismantled or a new cycle will be restarted. An advantage of ROSCA is that it is flexible in quantity as to the amount that are affordable to all group members. Also,
all members are able to recoup their money within a short period in time, faster than time needed to save it by themselves. In fact, previous studies have shown that Roska were used to not just to get cash but also for various purposes. So when they got the money, they can sustain their development, meaning that they can sustain their business. Okay, so what is the Roska in Islamic views? In Islamic views, meaning that as long as this Roska is not applied by riba, gara, and also maise, this Roska can be implemented. So what are the methods we are using for this study? We are using qualitative method, which is having in-depth interview with 10 interviewers. So while approaching them, we are audio recorded our interview sessions within 1 to 2 hours, having a very heart-to-heart discussion with them, and the result was transcribed into text that it will give clearly statements or clearly definitions of that conversation, and the data collected were utilized to other interviewees for verification and also for confirmation of the result. Alright, so from the interview sessions, what we got is there are 4 factors that forcing them to use Roska. First, due to overcome money shortage, like as I mentioned earlier. Second, due to to build a social network, peer motivation, and the fourth is to minimize default in loan repayment. As a conclusion, there are millions of women in Malaysia applied loan from financial institutions. However, like I mentioned earlier, the successful rates of their applications still at insignificant value. Most of them cannot get the cash by a financial institution due to few constraints that apply in the banking institution. Some of them need to relook for other potential alternative in order to get cash, in order to finance the business, in order to make it the business grow. So Roska provide the easiest alternative in obtaining cash as a form of self-help group. Roska caters for the peculiarities of the group members and become convenient way for the women's micro-entrepreneurs to fulfill their financing needs. This group assisting their saving and credit activities. And by joining Roska also, women's micro-entrepreneurs can settle down their problem, especially due to financial constraints, and sustaining in doing business in a more convenient manner. So that's all from me. Thank you very much. For any questions regarding Roska implementing in Malaysia, you are invited to email me at nithadian@usm.my. Thank you very much. Sorry. Now the floor is going to Mahmoud El Jamal. Sir, voice is yours. Thank you very much. So while they're loading my presentation slides, I can tell you this is already a published study. It's many years old, but I was asked if I would present it, so I'm very honored to be here to present this work. It is joined with Mohammed El-Komi, who's at the American University in Cairo, Dean Carlin, who was then at Yale, now is at Chicago, and Adam Osman, who was then a student at Yale and is now a professor at the University of Illinois. And you have the link for the paper itself. The experiments themselves were run
the pilots in 2009, the actual experiments in the field in 2010, and the paper, as you can see, is published in 2014. But since I was asked to present it, I will tell you what the research program was supposed to accomplish, why we did what we did. So a motivation is shown in this slide, which suggested that many Muslims were refusing to receive microfinance. So even though poverty levels are very high in the Muslim world, as we all know, there are many survey results that suggest Muslims would not accept regular microfinance that is interest-based. I will tell you that in our experience, actually, when we went in the field, they wanted interest-based loans. We had to talk them out of it and say, this is not the model we're presenting to you. You'll see the design. Some were offered Grameen-style interest-based loans, and some were offered participation in a ROSCA. So I will now, if we can have the next slide, tell you why we suggested the ROSCA. So next slide, please. Okay, so there is a voluminous literature on ROSCAs, and because this paper was published in 2014, obviously we didn't cover everything, but just one reference suggests that ROSCAs, as we've heard from the previous speaker about the experience in Malaysia, almost every culture has its version of this. In the Arab world, it's usually called Gama'iyya or Jama'iyya, called Arizan in Indonesia, chit funds in India, Pakistan, and so on. So everybody knows this institution well, and it's considered an informal institution because it is practiced very widely, at least in the Arab world, which was our focus in the study. We have fatwa, religious opinions that suggest that ROSCA is perfectly permissible from an Islamic point of view, and indeed some commended it because it's used not only for saving and to help people with if we can have the next slide, please. It's not only used for saving, but also for meeting emergencies or for investment. Next slide, please. So the literature on ROSCAs tried to explain why they exist economically. One is simply insurance aspects. So you may engage in a ROSCA even though you don't need to save. So you're one of the people who are contributing early and collecting at the end or toward the end. But you're participating as a form of insurance because that creates social capital with other people with whom you participated in ROSCAs in the past. So when you have need for capital, either for investment or for consumption, you'll be able to essentially leverage that social capital by reaching out to those same people and saying, now I want a ROSCA and I want to be the first recipient. And reciprocity is a very strong enforcer of these social capital paradigms. So if you're willing to essentially lend when you're asked, but when you go and ask them to lend you and they refuse, they lose a lot of social capital. And this is something that we try to model formally. For the purpose of this talk, we also were very interested in the growing literature that shows ROSCAs as a very effective pre-commitment mechanism. And some of the work, for instance, by Anderson and Baland, suggests that the reason women are mostly engaged in ROSCAs is it's a way to get the money out of the house because they don't trust the work of Banerjee and Dufflo also showed the same thing, especially in India, that women felt if their husbands had extra money, they would spend it on frivolous things, and they wanted to buy a cow or a sewing machine or something. And the only way to save for it is to have the cash out of the house by participating in ROSCA. And then when they collect the whole pot, they make the big investment expenditure.
an interesting motivation for the specific structure we suggested for the study is that in Grameen, which is the most famous microfinance institution worldwide, obviously in Bangladesh, because they have a form of collective punishment. If any member of the group, so they form groups within Grameen that receive the loan, and then if any member of the group defaults, the whole group is punished. And we try to model this as well. In order to avoid this punishment, the group may go and form a Raska on the side, so the person whose turn it was to pay may not be able to pay, but the other members will pay their share, and the person will be indebted to them as a way of avoiding a default which would impact them all negatively. So if I can have the next slide, please. I can tell you what the study did. So this was an experimental study in poorer villages in 2 different Egyptian governorates, one in the north, west of the Delta, and the other south of Cairo, which is much poorer. And the idea was to randomly assign subjects to one of 2 designs. If you look on the right-hand side of the slide, one of them is a simplified version of how Grameen works, where we made it sequential. So we pair just groups of 2. One of them gets a loan, and then if they repay it, then the second one gets a loan. If the first one gets a loan and then doesn't repay it to the bank, then they have the option to form a Raska, whereby the other person repays the first person's debt, but then the first person is indebted to this person, and essentially a Raska has been created. And we know from the literature that this is the practice of women who receive loans from Grameen, either as group loans or as individual loans, but with group solidarity and group liability. The alternative is to flip this around. So what we're suggesting, as the title of the paper says, is a bank-insured Raska. So the problem with Raska, as you would have heard in the previous talk, is once there's a default, the whole thing breaks down, because it's all built on this rotation. Once one person defaults, it breaks down. And because of that, it's not scalable. The larger the number of people in a rotating savings and credit association, the higher the chance that one of them at some point will default, and therefore the less likely it is for people to want to participate, because once defaulted on, the whole thing breaks down and they may not get their money back. So introducing the bank insurance solves that scaling problem. And indeed, the vision was that we would create a network of credit unions. So the problem in most of the Middle East, but the Arab world in particular, is very high degrees of financial disintermediation. People who just don't have access to the financial system, either involuntarily because they live in small, poor villages that banks don't care to cater to, and even microfinance institutions don't care to go to, or voluntarily that they don't want to receive interest-based loans. Although, again, while some people said that they don't like interest-based loans and if offered the Grameen design, just decided to walk out, in general, those who participated were quite familiar with microfinance and did not have a problem with receiving an interest-based loan. So I want to register that this was a surprising aspect. There are those who refused it, but there are those who actually wanted it. So the idea is you start by incentivizing them to form a Raska. And indeed, also Grameen does that. They basically have them saving for a period before they receive the first loan. So we can leverage this immediately by having them just form a Raska. And all the bank is doing is essentially insuring the Raska. If your partner defaults, we will pay their share. We, as the bank who's insuring this, the idea was to make it a credit union eventually that is owned by those members who are engaging in Raskas among themselves, and therefore it is scalable. Then the bank intervenes, and now you owe the bank. And the bank can exact a penalty in order to make sure that you pay. So the model has the 5 parameters that you see on the left-hand side. The 5th we didn't actually use in this experiment, so just think of the first 4. There is a penalty for defaulting on a loan that is applied to both members, whether they're in the Grameen or in the Raska environment.
That's P. The Q is the social cost of defaulting on somebody with whom you are paired in a ROSCA. R is the profit rate that you'd make if you received the capital from a loan or a ROSCA and then invested it. And interest is the interest rate that the bank will charge you if you become indebted to the bank, either in the Grameen model where you receive that loan upfront, or in the second case where you defaulted and that's why you owe the bank. And incidentally, the vast majority of scholars allow that if you have defaulted and you are capable of paying, then you can be charged an extra penalty. And so this interest can easily be structured in that fashion. So next slide, please. It's going to be difficult for you to read it here, and especially because I don't even have a pointer to show you the game. But basically, the first stage that you can see, or stage 0 that you can see at the top, is the opting in stage. So both subjects receive an explanation of the model that they've been assigned to. In this case, we're showing the one for Grameen. And the next slide will be showing the case for ROSCA, but we'll stay with this one for a second. If they both opt out, that's one equilibrium. If you don't trust the other person, you should just opt out because there is a joint liability to some extent. Actually, in the Grameen model, to a very great extent, because they can just default on the bank, and then if you bail them out, default on you, in which case you would really lose. So both are offered. Do you want to opt out or do you want to stay? If they both opt out, that's one equilibrium, which is shown here in red, and we call that the bad equilibrium. Then in stage 1, if they both opt in, the first person gets a loan, and then they choose to pay it or not to pay it. If they pay it, then that's fine. You proceed to the following stage, and then the second person gets a loan, and then they get to choose to pay it or not pay it. If we end up with the first person getting a loan, repaying it, then the second person getting a loan and repaying it, that gets you to that green box that you can see in stage 2, where both received the loans, both repaid them. There's no penalty. They can both basically get a bigger loan than the second period, the way Grameen works. So we have the bad equilibrium, we have the good equilibrium, but we have a lot of off-equilibrium behavior where one person defaults and then the other person bails them. Then the other person is offered the choice. Do you want to bail them out in a ROSCA and then they owe you? Basically repay their loan and now they owe you. Or do you want to let them default and you both get the punishment? You can see that that's off the equilibrium path. And I'll show you in a couple of slides what values of the parameters would give which equilibria. So if we can have the next slide so I can show you the how this is a little bit different in the insured ROSCA case. So in the insured ROSCA case, there's still the opting in option. Both have to opt in. And again, if you don't trust the other person, you're not going to opt in. So both can opt out. That's the bad equilibrium. There's no finance. If they both opt in, then the ROSCA starts. The first person receives it. And then they choose to repay or not repay. Off the equilibrium path, they might choose to not repay, and then they owe the bank. And then if they repay the bank, you're not affected, but they're affected. Or if they choose to default on the bank, then you're both punished. Basically, the whole ROSCA leaves the system. On the other hand, there is the good equilibrium where they both receive the pot and then make their contributions sequentially as the ROSCA suggests. So again, we have the good equilibrium and the bad equilibrium. If we can see the next slide. Next slide, please. So this shows you the ranges for the parameters that would produce the good equilibrium, which is what we care about. So you can see the top part in the dark gray. So the plane here is P on the x-axis is the punishment that they both receive if either of them defaults on the bank loan. And then Q on the y-axis is the social loss of social capital, if you will, or punishment if you were to default on a ROSCA. And remember, again, in the insured ROSCA, the ROSCA comes first, and indebtedness to the bank comes in case of default. In the case of Grameen, the bank loan comes first,
and then the option of a Raska is a way out of receiving the punishment. So if the social cost exceeds the loan plus interest that Grameen is going to charge, then both models will give you the good equilibrium. There's no problem. And that's why Grameen works on creating a lot of social capital between these women before they even receive anything, the periodic meetings and so on. But the insured Raska Dr. Jamal, how are you? Can you hear me? Yes. We had a power cut problem. It's not very, common here. Unfortunately, it considered with us. Now the floor is yours. We heard you just when you were mentioning the, horizontal, vertical axes and punishment and, the death diagram. Floor is yours, sir. Yeah. Okay, so they'll put the slide back up. Okay, so can we go to the slide where we had stopped, please? Thank you. Yeah, so we're at this slide, and just to remind you quickly, P on the x-axis was the punishment that both players would receive if either defaulted on a bank loan. On the y-axis was the social punishment, the loss of social capital that an individual will receive if they default on a Raska to another. And remember, Grameen starts with the loan, and then the Raska is an option in case of default. The insured Raska starts with a Raska, and the bank there is there as insurance for people who are meeting their commitments if the other person defaults. And we're showing you in this graph that if both social capital loss and the bank punishment are too small, we'll end up in the bad equilibrium. You don't trust the other person, and the bank is not going to enforce anything by exacting punishment. So you end up in the bad equilibrium of both opting out. But if the bank punishment is sufficiently high, it can actually enforce cooperation and the good equilibrium in the Raska environment, even when there wasn't a lot of social capital. And that solves another aspect of the scalability. Social capital exists between people who already know each other. And if the bank puts people together who don't know each other and says, you're going to be part of this Raska and we'll insure you against defaults of the others, and will punish the others if they default when they could have paid, then that would ensure the good equilibrium of basically financial intermediation taking place. So if we can go to the next slide, please. So this was the data. If in the two different governorates, and there were multiple villages within Fayoum governorate. If we could go to the next slide. You can see in this data, this is in Egyptian pounds, which at the time were worth more than they are now, but still by the standards, then you can see that these were very, very poor households. Only 1 in 3 owned a cell phone, the whole household. And some of them were quite large. So the largest household had 11 people, but the household incomes were mostly less than $3 a day. So and on the poor end, they were much poorer than that. So if we can go to the next slide, please. Okay, so this is the summary of the outcomes. And you can see that as we increase the penalty, so the top table has penalty going from 0 to low to medium to high. And you can see that as we increase the penalty, there is less opting out, and there is more occurrence of the good equilibrium, and there are more defaults. And then a summary table shows the comparison aggregated across all the penalty levels. You can see in general
that the insured Rosca has a lower percent opting out and a higher percentage repaying conditional on both parties opting in, and therefore much higher incidence of the good equilibrium. And if we can show the next slide, to fit a formal model to test this, we fit a logit for the decision whether or not, next slide, please. So you can see the left column shows a logit for whether or not to opt out. And as you can see, the first coefficient is negative and statistically very significant, indicating that in our Rosca design, there was a lot less opting out. And then on the second column, you'd see a conditional logit, conditional on both parties opting into the Rosca, the insured Rosca, as we designed it. The likelihood of default declines very significantly. That's the second coefficient in that right-hand side column. There's a much lower probability of default. So Rosca does indeed statistically significantly increase the take-up rates and reduce the default rates, and therefore enhance financial intermediation. So this was our proof of concept study. And we were following, as I told you in the beginning, we ran some pilot experiments in 2009. Then the actual experiments on which we have reported results, which paper were in 2010. And the plan was then to start creating a prototype credit union. In the Arab world in general, they don't know credit unions. There's no regulatory framework for them. We wanted to create prototype credit unions and then convince the regulators to create a regulatory environment for them. They are very well known in the United States and in Europe and many, many developing countries. So we know how to regulate them. And the idea was to create a network of these credit unions that will help create a buffer between the large banks who will not deal with these poor people, and the poor people will therefore have access to the formal financial system through this network. And everything can be designed in a way that would appeal to those who wanted interest-based loans, who didn't care, as well as those who would not, because one of the reasons that we have a much higher opt-out rate in Grameen, and it's even underestimated in the data, because some people, as soon as we described what design they were assigned to, just walked out before we even recorded their information, and therefore they're out of the sample. So the opt-out rate is even higher than that for Grameen. So those people would be happy with the Rosca structure that they already know and know is religiously sanctioned, and at the same time it gives them access to the formal financial system without worrying about others defaulting on their credit. So that's my presentation. As I mentioned, the paper is already published and it's available online. Thank you very much, sir. I have some notes regarding your presentation. Did you notice the difference between women in rural area and urban area, and the effect of Rosca and Grameen, results in terms of their rural or urban background? Is there any difference between the adoption or regulatory framework? Yes, sir. So we only worked with rural areas because they are much poorer than the urban areas. We did in the pilots try to also work with the urban poor, but the urban poor around Cairo live in shanty towns that are actually quite dangerous. So even though we were going into the field with officials from the Ministry of Social Solidarity and Ministry of Development, they were afraid of taking cash into these areas. So we ended up only with rural, and therefore we are unable to do an analysis. We speculated that in general social capital will be stronger in rural areas than in urban.
and therefore people are more likely to know each other, to have intermarried, from families nearby in the same villages and so on. So social capital may be higher there, and therefore they may be much more comfortable with the Roskas. But we did not Okay. manage to run any urban experiments. Okay, so social trust is quite, indispensable element in this model, and I am wondering if this or grammar is only finance or only way to access finance, or it is, just an alternative in poor area of the country. What's your observation on that? You said they are, hesitating to get credit because they may have some, experiences from bank loans in the past, from their neighbors, from their own experiences. So, yes, sir. No, actually, especially so one of these governors in Lower Egypt, which is the north, and one is in Upper Egypt, which is in the south. So upper lower refers to elevation, the direction in which water runs. Right. It runs downstream northward. Upper Egypt is much poorer, much more traditional socially, and therefore there was a higher resistance there to receiving loans. Although, again, the majority wanted loans, and when they were assigned to the Rosca, they said, and then if we pay, then do we get the loan? So unfortunately, these rural areas have been bombarded by traditional microfinance institutions, and they this type of loan. But when offered the two alternatives, in the end, the data shows that they behaved better when they were offered the insured Rosca, and it provides the exact same financial intermediation at a lower transaction cost. So it's more efficient and universally accepted. But in general, we did not see the resistance to lending, although we did see some. We didn't see the level of resistance to interest-based lending that these survey results had led us to believe. And maybe it's because when you just ask somebody, would you take a loan, you get a different answer from if you actually have cash and you're offering them a loan. Okay. Then the other microfinance institutions are interest-based institutions, I guess, as Yes. alternative to Rosca. And even when they call themselves Islamic, what they do, so the Islamic Development Bank had funded some at subsidized interest rates to some to the government and to some NGOs. And they end up doing, the murabaha, they buy a piece of cloth and sell it on credit. Very inefficient, higher transaction costs, and the clients would rather just receive a loan in that case because they don't see any difference between what's labeled as Islamic and what's traditional. Okay, these Grameen or Rosca institutions are under regulatory of a central regulatory body, or they are regulated by different authorities? No. This was what is called the lab experiment in the field. So we created these artificial. The whole experiment is done within a few minutes. This is just to test behavior. That's why we called it the proof of concept experiment. The field experiment would have run starting in 2011 would have been to create an actual credit union, and then eventually try to have them properly regulated. But for security reasons, we abandoned the rest of the research program. Okay. Thank you very much, sir. And the integration of these microfinance institutions into the whole system, or more common system, is not on the agenda because of the peculiarities of these microfinance institutions, because of their size, their target groups. So rural areas, poor areas are not easily accessing the financial resources. So they are just left outside of the system. And IMF, World Bank, all international institutions are also encouraging states to create some channels. Through these channels, disadvantaged groups may have links to financial system.
Sir, thank you very much. We haven't any questions until now. And have a good day, have a good evening. Thank you for joining us. Thanks so much.